Now it's time to study IELTS. Xin chào các bạn khán giả của IELTS FACE-OFF. Buổi tối của các bạn có khỏe không ạ? Mời anh Tada ăn pizza và phở nha. Anh ăn rất no rồi. Tối ngày hôm nay anh từ chối không ăn thêm cái gì nữa. Tối ngày hôm nay ăn canh cá rô nè, rất là ngon luôn. Thấp xuống chút xíu. Một thấp. Ngồi thấp xuống vậy cho nó tự tin hơn. Hello Giang Nguyễn vào sớm. Tình yêu tình báo sao rồi hả em? Hello Cool Boy. Trời đất ơi, bất ngờ chưa? Cool Boy vô giờ này luôn. Sao bữa nay em lại vô được giờ này hả Cool Boy? Vỗ tay cho Cool Boy luôn. Hello Minh Thư, lâu lắm mới thấy Minh Thư. Avatar dễ thương quá. Trần Đình Chí Kiên vừa vào đã bye bye rồi. Hello Jessica, hello Thái Hoàng Linh. Phạm Vân bữa nay cũng vô sớm nè. Đó, rồi bữa nay có Nhi Nguyễn cũng vô sớm nè. Đó, hello em, anh mới lội lên thấy em, chào mọi người vào. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi, thứ tư rồi. Các bạn có khỏe không? Và công việc trong tuần như thế nào? Chà, Trừ Phương Linh hình như là có avatar mới hay sao? Hello Diệu Linh, hello Lê Trung Thành. Bên cạnh những cái tên đã rất quen thuộc thì cũng có những cái tên mới nữa. Hello Chiến Daily. Hello mọi người, đây là khung giờ học tiếng Anh của IELTS FACE-OFF và chúng ta đang đến với những tập cuối cùng của series này rồi. Tụi mình mong muốn là sẽ quay trở lại cùng với những cái English Club, những cái content hay ho và thú vị để giúp cho các bạn có thể cùng học tiếng Anh và cùng được chia sẻ trong một cái cộng đồng mà các bạn, đối với mình nghĩ đó là những cái positive vibe, rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Họ chia sẻ với nhau những cái vui buồn ở trong cái đời sống học đường. Mình thì đi qua cái thời gian đó rồi cho nên là nhiều khi mình tự hỏi là không biết là giờ tụi các bạn cấp 2, cấp 3 đi học làm sao, có cực lắm hay không, rồi những cái chương trình mới, rồi những chương trình gì ta, kiểu như là giáo dục trải nghiệm thì nó sẽ được thực hiện như thế nào, mình cũng không biết cụ thể là nó như thế nào, cho nên là may mà nhờ các bạn mình cũng có được thêm rất là nhiều insight rất là thú vị thông qua việc là các bạn nói chuyện với nhau trong một cái group rất là dễ thương. Và group này có nhiều thành viên lắm và các bạn vẫn chia sẻ rất là nhiều những cái không chỉ là vui buồn cuộc sống đâu mà còn cả những cái kiến thức ở nhiều những bộ môn khác nhau. Ví dụ là có Toản rất là hay chăm vào để chia sẻ với mọi người, giống như là một người anh lớn vậy đó, chia sẻ với là các em về những cái quan điểm của mình về những cái vấn đề khác nhau, về chuyện học môn này môn kia hoặc là chọn nghề. Toản có lần sang nhà mình và Toản cũng chia sẻ là thực ra bạn cũng nhiều khi cũng lạc đường trong việc quyết định lựa chọn nghề nghiệp nào, bởi vì là đúng là các bạn bây giờ đang ở trong cái độ tuổi học hành á. Tuy nhiên là chúng ta làm sao để có thể có được nhiều những cái kỹ năng nhất có thể, làm sao để có thể mở rộng tầm mắt nhiều nhất có thể đối với những cái nhóm ngành hoặc là những cái cơ hội ở phía trước, bởi vì mình chỉ sống có một lần thôi, cho nên là hãy chọn cái nghề nào mà mình cảm thấy mình thật sự là phù hợp, thật sự là yêu thích thì mình sẽ không phải làm một ngày nào đó trong cả cuộc đời của mình cả. Rồi dạo này lịch học của em kín gần hết tuần luôn, trời gì mà học dữ vậy. Anh có áo mới, áo này là áo của Fulbright. Áo của IFO thì đi giặt rồi để chuẩn bị lên đường. Cuối tuần này là tụi anh lên đường rồi, nên chỉ còn một buổi livestream nữa vào ngày thứ 6 thôi là sẽ chia tay với mọi người với cái khung giờ đều đặn, và tụi mình sẽ gặp lại các bạn mỗi tuần một lần, và với những cái content cũng khá là thú vị khác về tiếng Anh và về IELTS dành cho mọi người. Để xem nào, lại chào ai nữa nào. Mấy ngày này em bận quá, em thì lúc nào mà không bận hả Giang. Cậu vàng 4.0, hello cậu vàng, wow. Hello Trung và VT là Trung Vũng Tàu hay gì. HP là OL, muốn coi mà giờ phải chạy deadline. Trời thôi không sao đâu em. Có nhiều bạn cũng vừa coi vừa chạy deadline không sao. Bởi vì là phần sau là cái phần rất là đậm đặc tiếng Anh với rất là nhiều những cái content khác nhau. Sẽ hy vọng rằng các bạn sẽ có thể, một là mình sẽ học được cái cách nghe chủ động, và có thể có những cái vocab được highlight, đôi khi là được highlight ở trên màn hình, đôi khi được highlight bởi chính các bạn đang rất là tích cực ở trong lớp đó. Và hy vọng là các bạn sẽ có được cái cảm hứng học tiếng Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Một tuần một lần thứ mấy anh sẽ thông báo với em vào ngày thứ 6 tuần này nha, trong buổi livestream cuối cùng. Dạo này lịch học của em kín gần hết tuần luôn, anh cũng vậy. Mấy ngày nay thú thật với tụi em là anh cũng ngủ cực kỳ ít luôn á. Và
bận tối mặt tối mày luôn. Anh là một người OCD rất nặng, nhưng mà vẫn thấy mấy ngày hôm nay xung quanh mình cũng bừa bộn, bởi vì rất là nhiều thứ đang phải chuẩn bị cho những cái dự án cuối năm. Ngày mai là sáng mai là phải bay vô Sài Gòn sớm, sau đó là đến tối lại bay ra lại đó, sau đó thì lại chuẩn bị là hôm sau nữa lại bay vào, rồi những cái chuyến đi khác nhau nó cứ dồn dập á, cuối năm rồi. Cho nên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình, một là sức khỏe nè, hai là năng lượng, và ba là cái nguồn cảm hứng từ những người bạn xung quanh chúng ta, để cho các bạn có thể học tốt. Và hy vọng là playlist tối nay sẽ giúp cho các bạn một là bonding nhau tốt hơn ở trong môi trường nói tiếng Anh, và có thể làm quen với nhau, chia sẻ với nhau những cái kiến thức hay ho liên quan đến tiếng Anh và IELTS. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Hello Thái Tuệ. Hello Thái Tuệ. Trần Đình Chí Kiên. Hello Trần Đình Chí Kiên. Anh ta đã quê ở đâu à? Anh quê ở Vũng Tàu. Anh cùng quê với lại Kinsa luôn. Ok, chúng ta cùng đến với playlist tối nay nha. Anh sẽ quay trở lại ở phần sau và bật mí với các bạn nha. Ở phần sau thì chúng ta sẽ cùng được gặp và giao lưu với lại Leo Adaverat đâu đó khoảng chừng 10 giờ nha. Các bạn quay trở lại, hoặc là các bạn có thể theo dõi từ giờ đến lúc đó, bởi vì là Leo ngày hôm nay vừa mới đi thi IELTS Speaking về và có rất là nhiều thứ muốn chia sẻ với mọi người, để xem là bạn đã bị quay như thế nào bởi chuyên gia của IELTS Face-Off là Oliver Holmes. Đó là một người đã quen mặt trên IELTS Face-Off rồi, và chính là cái là expert của IELTS Face-Off, là cái người mà Leo đã gặp vào buổi tối ngày hôm nay. Buổi sáng hay là buổi chiều ngày hôm nay? Buổi chiều ngày hôm nay. Và tối nay thì tí nữa Leo sẽ chia sẻ với chúng ta là bạn ấy nói như thế nào, cái đề là cái gì, tại sao lại bị quay như thế. Đó là phần sau nha. Còn bây giờ thì sao chất lượng video hôm nay kém thế anh nhờ? Dương ơi, Dương chắc là do mạng của Dương nó tự động nó giảm chất lượng xuống thôi, chứ còn anh đang set ở chế độ rất cao ở bên này, ở cái hiển thị của bên anh nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng, anh này có về Vũng Tàu không? Em nghĩ đông về Vũng Tàu du lịch đó. Anh về quê anh hàng tháng nha. Cho nên là nếu mà các bạn có tình cờ ghé Vũng Tàu mà lúc đó anh cũng đang ở Vũng Tàu thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để nói chuyện, và mình cũng rất là muốn gặp các bạn ở ngoài đời xem các bạn là người như thế nào. Và Fulbright Alumnus cũng đang chuẩn bị cho cái chuyến hành trình đó để gặp gỡ cùng các bạn. Còn bây giờ thì cái đó thì sẽ chia sẻ sau nha. Còn bây giờ thì là khung giờ của playlist học tiếng Anh của IELTS Face-Off. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Yes, I did roll the dice with Khánh Minh, and guess who won? Okay, let's see what I have to offer in IFO Highlights episode 12. Now let's kick off with a commonly used idiom in the IELTS speaking test. At the end of the day, you can use this idiom to introduce the most important fact after everything has been considered. Another idiom that you can use in a lot of situations is ups and downs. Ups and downs refer to the mixture of good and bad things in life or in a particular situation or relationship. Let's try using both of these idioms in a sentence. There will be ups and downs, but at the end of the day, studying abroad is still an extremely rewarding experience. Next, we have discount. Most of us know to discount is to reduce the price of something, but you might not know another less common meaning of this verb, which is to think or to say that something is not true or is not important. We cannot discount the possibility of earthquakes. It's probably a bizarre hobby of mine. You know what? I really love to introduce new meanings of old words to you guys. Okay, blossom. Now, again, everybody knows that to blossom is to produce flowers, but not everyone knows that to blossom also means to become more successful, healthy, or confident. After I moved to Ho Chi Minh City, my career blossomed. There are gonna be a myriad of idioms in this episode. This one you might have heard before is pretty common. Out of the blue. Out of the blue means unexpectedly, without warning. She came here out of the blue, which means she suddenly came here. Another out of idiom is out of the ordinary, which basically means unusual or different. Just like our guest Kate said, creativity allows us to do something out of the ordinary, which is something extraordinary. What are your major, feelings and thoughts when you suddenly hear this word out of the blue? Exciting. I think creativity is really exciting word. When you listen to it, you feel freedom because it allows you to do something. I can't agree more. Yeah, it allows you to do something out of the ordinary, so you can just go wild with it. To give up on somebody is to stop hoping or believing that someone would change, get better, etc. For example, when you break up with your boyfriend,
now your ex-boyfriend, you might complain to your bestie. I've given up on him, it's never gonna change. Very applicable, right? Note it down. Prerequisite is something that must exist or happen before something else can exist or happen. The stress is on the second syllable, prerequisite. Discipline is a prerequisite for success. The very last word, stepping stone. A stepping stone is an event or experience that helps you make progress or achieve something. This degree is a stepping stone to a more lucrative career. Remember to save those words for your IELTS exam and fasten your seatbelts because we shall be landing in the Q&A section in just a few seconds. Hi, it's Trang, Nhung, your favorite flight attendant, and our plane has just landed in the Q&A section. Now let's get off the plane and to the first question. Should I go to famous destinations to hunt for native speakers to practice speaking English? Well, if you have the chance, just go, why not? It's always good to practice speaking English with the natives, isn't it? You can also make new friends, but don't go during lockdown. Be a law-abiding citizen, guys. The second question, could you please give me some common phrasal verbs in the English test of the university entrance exam? This is a hard question and there are countless actually. I think a dictionary might be better at doing this for you than me. So Google Oxford Linus Dictionaries or Cambridge Dictionary and look up words such as come, do, go, get, whatever, etc. There are tons of phrase verbs for you to learn. If you still do not know how to use a dictionary most effectively, check out IFO Highlights episode 6. Next up, what are the differences between IELTS and TOEIC in terms of their purposes? So IELTS is normally taken by people who want to study abroad or emigrate to an English-speaking country, whereas TOEIC is more for work and business purposes. However, in Vietnam specifically, IELTS can also be used when you apply for a job. So I think IELTS is probably more popular than TOEIC in our country now. The fourth question, should I learn new words by writing them down all over again until I remember all of them? It is a way to learn, but I think not the best way. It really depends on each individual too, but when you learn a new word, you also want to learn how it is pronounced and how it is used in certain contexts, right? So besides writing them down, try to use them as much as possible in 24 hours after you learn the new words, and use spaced repetition to retain them in your long-term memory. I talked about this in a more detailed way in IFO Highlights episode 9, so check it out. Now we've come to the last question. Are IELTS academic and IELTS general training similar to each other? Well, there's some differences actually. So the IELTS academic test is suitable for those wanting to study in an English-speaking environment or university like higher education, or those who want to join a professional institution. Meanwhile, the IELTS general training test is for your everyday English. It can also be taken for migration to an English-speaking country, or for work experience, or for other employment training. Alright, I hope you guys are satisfied with the answers. Drop a comment down below if you have any questions. Now join me, Thảo, and a special guest that I'm not gonna reveal the name yet to enjoy the best cut of IFO Nightly Show episode 12. Okie dokie, let's go! Everyone, welcome back to another episode of IFO Nightly Show. This is another episode of season 7 where we all stay at home together and interview very interesting guests. And like I discovered earlier today, I have a very interesting box here containing words that I will get to, discuss with our guest here today. But let's meet her first. Hi! Hi! So, our lovely guest name is Kate, but I'm going to let her introduce herself to you guys. Kate, take it away. Hi everyone, my name is Kate, and I'm a graphic designer.
I have a background in visual communication, and currently I'm working at a designer board game company called Mastermind. So we upgrade and level up ordinary board game to let our audience, our customer, play games in a more pretty, beautiful way, and also take traditional board game into a new experience of being a beautiful gift to give each other on special occasions. That's exactly what we need, isn't it? Like, we really do need to improve the quality of life with the current situation being the way it is. So thank you so much for bringing joy into our life. And Kate, I'm so excited to learn more about you and also about the art environment that you work with. So without further ado, let's get to our first vocabulary for today, and that is product design. So how does this word relate to you and what you do? Well, product design is a field of design, so like design has so many different fields. And product design, actually the word can be understood in two ways. Product design can be referred as a digital product design, where people actually make apps. So you see people who design apps, it's also called product design. Where in a more traditional way, we understand product design as making actual physical products. And it has another name called industrial design. So we build actual, in this field of product design, we create real, actual physical products like chairs, like even the box that you were holding earlier, that product. So we're basically building anything that you can touch and can be used in everyday life. So that's the field of product design that is right now in industry. I heard that you work with furnitures, but I understand that you don't make the physical products, but you still are involved in the process of, creating a chair or a table. Where exactly do you join in the process? Well, so I work in marketing department as a graphic design. So basically, when you at a junior position a few years back, I was put in the part where they already finished the designs. And I just create poster and social media materials for the product to launch, just to make sure that the message is communicated throughoutly. So I have to go kind of chat with the designer to see what is their idea behind the designs and what kind of vibe they want to create. Is that fun? Is that sad? Is that a bit of mysterious? Things like that. So kind of using all the keywords to convert it into visual forms, like using photos or graphic to deliver that to the mass audience or the audience of the company I was working with. Things like that. I always find graphic design really interesting because, there are so many nuances to it, because it's almost as if you're using a sort of language to try and communicate the message and the feeling, the vibe, like you said, of the product or whatever, the message that you want to deliver. So, which leads us to our next vocabulary, which is visual communication. Communicating with visuals, I'm guessing? So, how does this word relate to you? So visual communication is what I studied at uni. In short, visual communication is anything you can see. To put that word out, visuals is the image, the thing that you see, and communication is communicating. So basically you use a form of visuals. It can be graphic, it can be illustrations, it can be photography, it can be motion design, to deliver a message that is called a brief, and so you deliver that to the customer. So you use all the visual forms, different ways of visuals to speak that message instead of the verbal form. Can you talk to us a bit about, the process of going through visual communication as a major in university? I'd imagine it'd be a very, diverse curriculum because you have to manage so much. There is language and then there is like visual elements. What's the process like learning it in school? Well, yeah, so at university, the course that I attended is a 3-year program. It goes from like simple to practicals.
the first year we did a lot of foundation courses. It's like courses like critical thinking through design, design culture, visual culture, and we do also a lot of design histories, which I really like because doing all these foundation courses give me more understanding about the reason behind designs. Normally people think that designer only make pretty things, like anything beautiful, like drawings. But actually design is a really strategic major. So you do have reasons behind that by going through all the research and going through all the histories and find out why people do that and what is the design for and what applications and the context of it. And you go through a lot of questions before you actually making the thing. So it's not all about decorating. I think that, makes a beautiful segue for our next vocabulary, which is creativity. I have peeked at it before you finish your sentence, but this is perfect. I do think that design is a perfect balance between, creativity and then calculation, because creativity only takes you so far, right? There needs to be a practical approach to making a design work. This is exactly where we're going to pick up on after we meet with Phoebe and learn more about visual communication and education in Australia. Stay tuned. Now it's time to study IELTS. Rồi mà cố lên, học chăm quá, tuyệt vời, giỏi, tuyệt vời, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con Minh từ mới học một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay, yo, study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. It's never been easier to purchase IELTS books with the show. Just go to tiki.vn, and with just one mouse click, you'll be able to find the perfect IELTS books you've been waiting for. Purchase anywhere and receive discounts. Go to tiki.vn and buy. I think the show should begin. What's the clue today, guys? Yep, I don't know. Hello, I'm Bảo Ngọc. Oh, hi. Hi, Bảo Ngọc. How are you? Why are you here? I'm the clue. You're the clue. Oh, okay. Tell me more about this clue that you have. Smiling. Why are you not telling me anything? What's the clue? She's smiling, so maybe today is about giggling. Or maybe it's a mime play. Oh, yep, she's giggling. I think today's about giggling. Can you open the door for me? Open the door for you, but you've got to tell me the clue first. The clue is here. Where? Here? Here? Okay, but you got to tell me the clue. Yeah, the clue is here. Just open the door for me. Okay, well, I'm going to listen to you, Bảo Ngọc, even though I don't know you yet. Let's see what the clue is. Hello, I'm Nguyễn Bảo Ngọc, but you can call me Suri. I'm 9 years old and I'm a student at Leventham Primary School. I like traveling, cooking. Because I like cooking, so I usually follow YouTube videos to know how to cook biscuits and cupcakes, and I sometimes help my mom to make bread. I am a friendly person, so I have a lot of friends at school. Oh, okay. Bảo Ngọc is
the clue and the guess. That is such an explicit clue, and yet she didn't tell me anything. So, okay, I get why she's the clue. She's very, very good. We're back in our studio, and I know our guest today is super young, and she's here, and I can't believe how small she is. Hi, how's it going? Hi. You're wearing a beautiful outside today. Thank you. Yeah, so nice to meet you. My name is Phoebe. I'm not, but you can call me Suri. Okay, and so great to meet you, and I'm excited to have our conversation. Shall we? Yes. Okay, so our IELTS Face-Off Hot Seat conversation with Bảo Ngọc or Suri coming right up next. You submitted your application to our IELTS Face-Off Voice of the Week, and you were amazing, and that's why now you're here. Isn't it exciting? Yes. Yeah, I'm super excited to get to know you a little bit better. So you're only 9 years old, and how did you learn English? How did you get so good? Right now I am studying at home. I read books, watch cartoons, and listen to music. And I also study books to get much better in English. Wow. So you read books, you watch cartoons, you do all of these things. Now, how difficult are the books that you read? When I was small, the books are easy because they have many pictures, but now I am starting to read books that have less pictures, and it seems a little bit harder for me. It seems a little bit harder for you. So what is the book that you're currently reading? I'm reading Tarzan of the Apes. Wow, that's not an easy book to read. Do you have any help to read this book? Yes. Okay, so who helps you to read? My father. Your father. So how does your father help you? He reads it for me, and when I don't understand, I ask him. And do you ask him a lot of questions? It happens to the chapter I'm reading. Oh, so it depends on the chapter. So what is your favorite chapter up until this point? My favorite chapter, about 3, because the family born a baby. Oh, okay. Do you have brothers and sisters? No, I don't. So you're the only child right now. Yeah. And does it feel nice to have your parents help you because you're the only child? Yes, but I would like a brother or sister. You like a brother and a sister? Both, or just one? One. Just one is enough. You're super fluent. You know, you can speak very confidently. Who helped you to be able to speak so confidently? That's my dad. Your dad. How does your dad help you to speak? He helps me with my pronunciation and my listening and my speaking. Like, he speaks to me and I reply to him, and sometimes I ask him questions. It's quite interesting and amazing for me to be able to see you grow so well. You have, prospered into this amazing person who's able to speak your mind, and that's thanks to your parents and also thanks to your own efforts, right? Do you study well by yourself? Well, I study other subjects like maths well by myself, but English, I also can study English, but I need some help. And your help is from your parents. A lot of the times, parents tend to have to work a lot. They're very busy. Are your parents busy? Do they spend a lot of time with you? When I go to school, they go to work, but when I am at home, they're also at home. Oh, so that's great. Okay, so you submitted this thing to the Voice of the Week, this video. So tell us a bit about the making of that video. How did you make it? I speak it about twice, and then my father recorded it and my mother posted it. Do you want to be a professional TV person in the future, or what do you want to be in the future? I want to be a lecturer because I could teach students, and I think I'm good at that, and I also can teach for people who don't have much money to go to school. Oh, that's amazing. I know you talked a bit about, being traditional and modern, and you said you're not so traditional. You kind of want to be modern. Is that true? Yes. Okay, and why do you want to be modern? And what is modern? Modern is that we
do something that is not in the traditional ways that old people or some people do. Like some people read their books here, but some people go to the internet to read books. I have paper books at home, but I sometimes also read books online. You sometimes also read books online. That's great. I love to read books online, and I have this thing called the Kindle, and I always have a lot of books on my Kindle so that I don't have to carry huge books on the plane with me when I travel. Sounds good? How many books do you want to read this year? I read one book every 2 months, so Wow. about 6. 6 books this year, 1 book every 2 months. That's actually more than the number of books that I get to read in a year. I get to read about 3 books a year. So you're actually double, like you read twice the amount of books that I read. I think I got to learn from you and read 6 books this year. Shall we make a bet and make an agreement that we're going to read 6 books this year? Yes. Okay, pinky promise, yay. Okay, so I'd like to invite you to our IELTS Face-Off Challenge section. It's called Challenge, but it's going to be super fun. Yay. You want to go? Yes. Okay, so guys, IELTS Face-Off Challenge coming right up next, and I have my lovely guest, Sui, who's going to partake. This is the IELTS Face-Off Challenge, and I have my partner in crime, and that is Suri. I have a couple of minor challenges for you. There are 3 challenges in this challenge. And the first challenge is for you to tell me about your favorite Disney character so that I can guess who that is. Blonde hair. Oh, And very white skin. She usually wears a blue dress. a blue dress. Yeah, and she has something to do related with snow. With snow. And she has a sister. Oh, is she evil or is she kind? I think she's good. So you think she's good. Okay, so she's not evil, so she cannot be the Snow Queen, Elsa, from Frozen. Is that correct? I have not watched Frozen yet, but I do listen to a lot of the music in Frozen. Since you speak so well, since you're able to be so confident, I would like to ask you to try to be an MC. Do you want to try that? Yes. Okay, so go ahead, take it away. Your camera's right there. Hello, I'm Minh, and with me here is Phoebe. Now I'd like to ask you some questions. Take it away. Do you like Elsa? I do like Elsa, even though I don't know her, but she feels like somebody that I would like, yes. And what's your favorite character in Frozen? What's my favorite character in Frozen? The snow. The snow, because I think it's powerful. It can be sweet and gentle, and yet it can have a lot of power. So the snow. Okay. Do you like reading too? I love reading, yes. What's your favorite book? Ooh, that's something that I would actually keep it a secret for now, and then I will reveal to you maybe sometime in the future. Sounds good? Yes. Yeah. Now, I'm so glad to have you on the team today. I think this is the end of our challenge section, but if you were to give our audience one of your favorite English words, what will it be? You can tell our audience in the camera. My favorite English word is family. So, Sui's favorite English word is family. What is your favorite English word? I think it's a very, very meaningful word. It's a really, really major force to help you get to where you are today. And you're a young, confident, extremely intelligent, and very thoughtful lady. So I'm so glad to be able to speak to you today. Yeah. All right, okay, before we go, what is your favorite book, or what is that one book that you recommend to our audience? I like a lot of books, but maybe I like Tarzan of the Apes, the book I'm reading, because it's about the jungle and the animals. Well, you know, if you are looking for some of the books that are mentioned in the show today, especially that book, make sure you check out tiki.vn, because that's where you can definitely find a lot of the titles, and you can definitely buy and download the book with just one click of a mouse. Super useful, isn't it? Yes. Yeah. So guys, this is the end of the IELTS Face-Off section, but definitely I'm seeing, like, you know, a budding MC that's right here, standing right here, and she has shared with me some of her own favorite books. She's very, very driven, and she's super intelligent and talented. Yeah, I'm so glad to have you here today. So make sure you guys continue to watch us and tune in to our expert section coming right up next. Next.
With studying for the IELTS, a good prep book is a must. IELTS books are rare to find, mostly out of stock, overpriced. Well, but do you know there's a wealth of IELTS prep materials on tiki.vn? Ordering is a breeze, shipping is lightning fast, and they have tons of promotions to get you that sweet, sweet savings. Getting IELTS prep materials has never been easier, so log on to tiki.vn today. IELTS on the go and Khánh V will travel to Hà Tĩnh, and of course, she will have the chance to meet and greet the talented students from Hà Tĩnh High School for the Gifted. Their teacher, Miss Thùy Dung, is one of our guests previously. How does she inspire them to study English? Let's see. And who will be chosen as Voice of the Week? We'll know very soon. Next part surely will be so exciting. But first, let's get back to the studio with our IELTS expert Lily Cantman right now. This is the IELTS Face-Off studio once more, and we are talking to Lily. Lily, welcome back. Thanks, Phoebe. Good to see you again. It's always great to have you for all 3 seasons. Thank you. And this is the second last episode already of IELTS Face-Off Season 3. Oh, it's flown by. Yeah, and because it's the second last episode, we're going to have our lovely Khánh V, who's also been with us since the first season, take us to Hà Tĩnh. Okay, let's go. Let's go. IELTS on the go. Khánh V, take it away. Hello, this is IELTS on the Go's of IELTS Face-Off, and I'm here at Hà Tĩnh High School for the Gifted. And let me introduce to you our special guest of this episode. Welcome! Hello everybody, my name is Việt. I'm at grade 10 in Hà Tĩnh High School for the Gifted. And exactly that I'm a member of 10A1. So hello everyone, my name is Thao and I'm from class 10A1, Hà Tĩnh High School for the Gifted. Hello everyone, my name is Tuấn and I'm from grade 11 at Hà Tĩnh High School for the Gifted. Wow, it's gonna be a super interesting talk. First up, I would love to know more about your journey to English because all of you here all major in English, right? Yeah. Okay, so first up, what motivates you guys to learn English? The first thing I want to tell you is that I feel English is a beautiful language, and when I speak English, I feel there's something that powerful. Yeah, something make me feel satisfied, and I love English. And the second motivation that I love English is that I'm planning to go abroad, so I think that English is a good language that I can communicate with other person in all over the world. Yeah, English is an international language and connects people. I want to ask a question, you Tuấn. I know that you are a member of the national team for the national exam for the gifted, the subject of English. Do you have any obstacles? Because I know that it's really stressing to be a member of national exam. You learn a lot, right? Well, to be frank, if you are a member of the national team, then you don't feel stressed, you feel entitled. Because to have such an honor to represent your school in such a big test, such a big exam, you feel this sense that it's just the right thing. You don't feel any stress, anything on your shoulder. You just feel happy that you're now actually doing something good. And that motivates me. That makes me want to do better. Oh, cool. It's great to see young people love doing what they're doing. And definitely that will, motivate you to get best results. I know that nowadays a lot of high schools or secondary schools in Vietnam, they focus too much on grammar and sometimes they neglect other aspects, right? Like speaking or interactions or listening. How about your school? Do you just learn grammar or are there any ways for you to practice speaking? I think that right in my class, like my teacher always, encourage us to speak with each other in English, and therefore, like most of the time, like I speak
in English to my classmates, and especially the one who sits right beside me. Really? Yeah. So that just happened in the English classes or in all classes? Like, to me, it happens like in every class. But I don't know whether others follow the same route. Yeah. I think that practice speaking English with people around you, like, maximize the time of speaking English will be a good way for you to improve on your speaking. And in IELTS on the Go, I'm here bringing you a gift, a special gift, which is that one of you here will have a chance to take part in a mock IELTS speaking test. It will be a really good chance for you to get familiar with the IELTS test and probably will be the foundation for you to get high scores. So who will be the one to take part in this test? I want to go. Okay, good choice. All right, Thao, now up you go. Good luck. Yeah, thank you. Khanh has selected a student, a girl. Her name is Thao, and she's going to participate today in the IELTS challenge. Are you ready to face off? Absolutely, let's do it. And we have chosen Voice of this week, Thao. Let's see how well she deals with the real-time speaking test, what she has to face off, our IELTS expert in the speaking test room. Let's cross the fingers for her and her performance. And next, you can't miss the useful tips for this week. Lily and Phoebe will discuss on the tips for reading skill. And in Book of the Week, we will introduce you one book that is very appropriate for someone aiming to start with Band 6. Collins Co-Built Keywords for IELTS, Book 2, Improver. Sounds cool, right? So don't go anywhere. The next part of the show is coming right now. This is the IELTS speaking test. My name is Lily Kentman. Can you tell me your full name, please? My name is Thao, and I'm from Ha Tinh City. What kind of cities do you like? As a teenager, I think that I'd love to live in vibrant and exciting cities that there are many music concerts and festivals taking place each month, and it'll be greater if there are many recreational places that I can hang out with my friends. Let's move on now to part 2. Describe a quiet place that you visited. Last week, after I have finished all of my deadlines and my tests, my exams, I was completely exhausted and depressed. So I wanted to, find somewhere quiet, serene, that I can, relieve stress. So I thought of the park as somewhere, an ideal destination. And then I stood a chance of enjoying rare moments of tranquility and peacefulness. And I took time to be alone, to keep calm and to nourish my soul. And after that, I felt too much better. And then all of my enthusiasm and my power, my energy came back. Then I left home, but I think that normally the park is a quiet place. However, because it is far away from the city center, but at that time, everybody was occupied with their work, so the park became even more particularly peaceful. I think that the park is a panacea for me to relieve stress and strain. So in the future, should I meet the same situation, I think I would visit here more often to, kind of reduce stress. That brings us now to part 3. How do you think noise levels in cities could be reduced? Well, to me, I think that noise is also a kind of pollution. So it is imperative that the situation be improved right now. So on the part of the governments, I think that they should forbidden private cars from the city center during rush hours or at late nights. For example, in London, they have adopted this policy, and we can clearly see that the noise in the city has reduced remarkably. And on the part of the citizens, I think that
they should take an active role in this problem. They should be thoughtful not to make noise during inconvenience hours. And in some parts of the city, they should install noise and sound insulation so that the noise can be reduced. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Hey, you back! How were your tests? Well, I had butterflies in my stomach, but I guess I did it not too bad. Mm-hmm. You feel more confident now? Maybe, yeah. Was it just like what you think? What you thought before? I thought it would be more challenging, but it ended up, well, like not a piece of cake, but not as hard as I thought. Yeah, so generally it's good. Yeah. Now let's hear some comments from the expert. So Lily, what do you think of Phuong Thao's performance? I think it was fantastic, actually. Like, what an impressive range of vocabulary there. And as you're getting towards those higher, sort of more difficult to attain scores too, the examiner's going to really start looking at the quality of your ideas as well, so how coherently they are put together. But there were one or two little slips, so I'll just flag them with you. First of all, we don't meet a situation again, we find ourselves in a situation again. So if you ever find yourself in a situation again, like the one you shared with us, I'll meet you there, but you won't meet that situation. So the collocation there is find yourself in a situation. If you do want to use meet, you can use it in talking about deadlines. So I think you wanted to finish a deadline. We finish a task, we attain or achieve a goal, and we meet a deadline, or we smash it. So again, just some little things on collocation there. And final drop, because I said I'd go there and do all the nitpicking. Pronunciation on the whole, fantastic, but a couple of drop final consonants there. Example I had was quiet place when it should have been places. So finish those words and keep up the amazing sort of standard of English you've demonstrated for us here today. Wow! This is your very first time you've taken the IELTS speaking test, right? Yeah. Wow, I'm impressed at the comments. I know that you did a really great job. Oh, by the way, I have a small gift for you guys. Oh, thank you. Yes, this is the gift from VTV7 and British Council. Thank you so much for sharing us your stories and really inspire us to learn English. And do hope to see you guys grow more in the future. Thank you so much for being on IELTS Face-Off. And now back to the studio. Guys, let's take a look at our tips section for today. It's a video on the reading section. Yeah, so what do you think of today's reading tip? Yeah, I think it's a good one. There's a lot in the media nowadays about sort of neuroplasticity and brains sort of doing their own thing without our conscious minds. And this really simple tip, I think, sort of is related to that in a way. So the tip is just to read the questions before you dive into the text. And I guess it's a kind of mental priming. So you can go in blind when you skim or scan that text, or you can go in primed with a clear focus, which is the answers to those questions that you're looking for. So I think it's sound advice. Read the questions first, and then go in and read with purpose, read efficiently, maximize your score against the clock. We all know the reading test is hard slog. Lily, today's topic, it's called The Wind of Change. And I think it's also related to a breath of fresh air when we're talking about something that's very new and very, very novel. What is your opinion and what are some of your comments on this topic? Okay, so I think when I think about change, I think, again, we often think, we sort of fantasize with these elaborate sort of dreams, but at the end of the day, to make change happen, maybe it's a lot less kind of cute. It takes a lot of courage, it takes a willingness to sort of step off the cliff and be in free fall. So I think, yeah, change is great, but you got to go beyond the idea. You got to find the courage, take the step, find the people who've got your back and go for it. That's great. Thank you. You're welcome.
So talking about, getting out of our comfort zone, if you're not a person who reads a lot of books, so take a look at this week's book suggestion. This dictionary contains keywords and phrases, frequently occurring academic vocabulary, which cover a range of common IELTS topics. Each word has a clear definition, examples, collocations, and usage notes. The book is appropriate for those candidates aiming to get an IELTS Band 6. If you're looking to purchase books recommended to you today, make sure you download the Tiki app, because with just a very simple swipe, you'll be able to get the books delivered to you. So thanks so much, Lily, for always being such an amazing expert on our show. Thanks, Phoebe. Make me feel shy. Yeah, it's already, the second to last episode, and I just have this teaser for you for the last episode. Okay. And you're gonna love it. Okay. That's my teaser. Oh, I'm gonna love it. Yeah, Oh. and we're gonna have a lot of fun as well. Okay, anticipation. Yeah, the suspense. All right, looking forward to it. Yes, so guys, make sure you continue to watch our show all the way until the end, because in the last episode, we're gonna have a surprise for Lily. But for now, we still have more content coming up, so continue to watch. When we talk about the wind of change, a lot of the times we think about that one idea or that one factor that changes everything. I don't believe that there's only one single factor or one single idea that is great enough to change everything. I do think that change happens gradually. Change happens, as Lily said today, because people are willing to invest the time and the energy to make things happen. I think about Facebook and how it's succeeded tremendously over its predecessor, and that was Friendster. I also think about Instagram, which is super successful compared to its also predecessor, MySpace. And all of these inventions, I feel, are a result of amazing dedication and amazing ability to be very sensitive to the changes, to the changing times, and to the changing needs, and also to the changing human behavior. And if this episode is going to maybe teach me something, it's really taught me about the fact that change can happen at any age, and any person can grow to be even better than us if we ourselves don't put in the effort and invest our time and energy to be better. Until next time, we'll see you again. I think the next episode is going to be better than this one. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi. Cố lên. Hard work pays off, guys. That's great. We are here at the one and only amazingly talented 11-year-old girl, B. B, can you once again say hi to the audience? Hi. Yeah, you've already seen her on One Extra Talk, an episode with Đặng. Yeah. About 2 years ago. It's like the sham art. They only have one color to choose from. And it's still like you can actually see it 2 years ago. He also came to your house and had an interview, and we did the same thing this year. Okay, so this is the first time I've met you, and I've seen your video on YouTube. I'm really impressed. How has your life been different so far? First off, I'm a lot taller. Yeah? Which is a lot more common. And second, now I have a little baby brother who is a year
who is 1.5, and he's basically really, really, really cute. And also, my life has changed a lot. You were talking about school life. How has your school life changed? Well, it hasn't changed yet, but it will this year, because this year I'm going into secondary, and it's going to be really, really, really interesting, because secondary is always a, let's just say, more interesting place. We learn a lot more things, and we also have a lot more limitations, but then those don't really matter, because in secondary you get to learn more and you do more things. Yeah, it's a transition, right, into a more interesting place and environment. What would you learn when you go to secondary school? First off, we'll be doing drama instead of music. Drama? Yeah. So you learned music when you were younger? Yeah. And now we're doing drama. And then we also do a lot more precise classes, such as history, geography, I think science, and other stuff that I haven't been aware. Oh yeah, and TLCS, technology, language, something. TLCS. Science? Science. Yeah. Or something like that. Or communication science, or something like that. That's a lot for secondary school students. Yeah. So what is your favorite subjects? Well, I'd say if I was or would be in secondary, then my favorite subjects would probably be science and maybe French. French? Yeah. You like French? Yeah, I love French. How long have you been learning French? 1 year. 1 year. What do you like about French? It's a very universal language. So they speak French in most countries, countries that speak English, but also French. And then also French is also somehow, I just feel, a lot more sophisticated than some English that you would use every day. Bonjour. Yeah, and other things that are... Most things in French sound a lot more sophisticated and eloquent than things that in English, because in English, most of the times it sounds like you're chatting with a friend. And it's kind of more romantic as well. Yeah. For me. So, talking about school, I want to know what type of student are you? I mean, you like to learn things with pictures, visualize things, or you prefer literature? Yeah. I'm more of the word / well, I'm more of a visual learner, but also like a visual learner, not as in pictures and videos, but more as in books and how-tos and yeah. I remembered watching the video about you, and you told Tung Dang that you like to imagine things and becoming a director. So do you still have an interest in being a director, or? Quite close to being a director, but not really, because if I choose to pursue this career, then it'll be a lot wider than being a director, because when you're a director, you have to do a lot of things, and you're limited by the things that screens can portray. As in, like, you can't just, in most movies, you can't just show that a character's thinking something, other than if you put a voiceover in, and that's not very interesting, because then you can't really see stuff, and then, well, it's just very confusing when you try and portray thoughts. But then when you write, which is what I want to be, a writer. A writer, you can do a lot more things, and you can get it in with a lot more details, and also. Most people in the world can write, while some don't enjoy watching movies. So now you prefer writing. You want to be a writer. Yeah. I feel like you have a best combination. When you like writing, you like visual things, and you like science. Yeah. That's perfect. So you like writing, and you enjoy reading books as well. Yeah. What type of books do you enjoy reading? I prefer fantasy or science fiction. Science fiction. But then sometimes, if it's interesting,
then I would also enjoy books, non-fiction books, such as I had like guidebooks and also like dictionaries and thesaurus and. You like dictionaries? I like dictionaries. Everybody likes dictionaries. Like you just use dictionaries when you want to look up a word, or you just read it? I just read it. It's fun. You learn so many words. And you learn by heart? No, I just read it for fun. And then I find out new words. That's cool. I think I would take up this hobby. Yeah. Yeah. You know, there is a phrase I'm really interested in is that a book possum is when you always carry a book by your side. Is that perfect word to describe you? Well, it used to be. Nowadays, I'm more into knitting than books. I used to be a book lover. I'm still a book lover, but I think my book days have passed a little bit. I mean, I still read a lot, but I don't find. I've just read so many books that I find flaws in them, and I find that they're not as interesting as they used to be anymore because they're basically like a book, and you change it, and to make a new book. Ah, that's right. You see the mistakes in a book, and you want to rectify it, and you want to become a writer. That's how it all comes from, right? Not really, but I find flaws in books, and I get super frustrated because I can't do anything because it's already published. And it's probably more than 200,000 books have been published. But then I find it really annoying that some things are wrong, even though they've probably been checked by an editor. And then that editor probably finds it okay, or maybe have skipped through that part and missed it. But I just find it really annoying. That's a matter of critical thinking at your age. Super impressive. So I really want to know more about you. Are there any funny stories that your family talk about you that you want to tell me? There's not a lot of funny stories about me, but then let me think. So before you think about that question, I'm gonna ask about your perfect day. How would be your perfect day on a daily basis? My perfect day would be a day when I would get up and have maybe around 7, 8 or 8, and wake up, get dressed, brush my teeth, and maybe go downstairs and have a nice cup of coffee or tea. You drink coffee? I get a little bit less coffee than what my parents would get, but then I get coffee. Yeah. How long have you been drinking coffee? But better maybe a year. A year. It makes you. It helps you being awake. Yeah. It doesn't really help me being awake, but then it helps me trigger my awake button. I know. Kind of. And I know that you've also been doing some kind of gymnastic yoga. Yeah. That's right? Yeah. How long have you been doing Well, yoga? I've been on and off doing it for about 3 years. 3 years? Yeah. When you was just about 9 years old? Yeah. What did that interest in yoga come from? No, I'm not very interested. I mean, I am interested in yoga because that is part of gymnastics, but then I prefer gymnastics over yoga. But then I just sparked an interest in it because it was super amazing on how you can just strike weird poses and scare people with it. Could you do the split? Yeah, I can do the split. Yeah, could you show me? Yeah. That's such an amazing pose. I mean, it works your abs, obliques, and spine. And it works your back leg. Back leg. And it works with your back. It's like so it works with a lot of different things. You need a lot of different things to do it. You actually need, I think, 3 or 4 things. So you need stability, balance, back flexibility, and leg flexibility. Wait, no, 5 things. And
shoulder flexibility. Everything has to do with flexibility. And strength and balance. Oh, I often do Pilates, but I think this is much more better than Pilates. Well, Pilates would help you with this. Well, it would a lot, but then it's two different things, and Pilates would help mostly with the abs and the abs, like the core part. Yeah, the core strength. Yeah. Yeah, I would consider doing this kind of gymnastic yoga. Anyway, what is this by your side? It's my bullet journal. Bullet journal? Yeah. It's like you are good at mood tracking? I use it to. So a bullet journal was developed by writer Carol. I think in early 2006. Early 2006? Or 2011, one of those two. And it basically is a diary, a planner, and a sketchbook all in one. All in one? Can you show me? Yeah. So I started this today because I was. Yeah. Can you show this so that audience So can this see? is my cover page. And then my key and my year at a glance. So that's calendar, year at a glance, and the key. I prefer going for the minimalistic look because I I'm not that good at it yet. So I'm not very. So I can't. I don't want to do super fancy stuff. Yeah. This is all of your drawing work? Yeah. That's amazing. And then this is my July calendar. July. And then you will check it out if you have a lot of happy days in July or not. And then, so I started this today, early this morning / yesterday night. So this is really, really basic. This is my gymnastics. Did I do my gymnastics today? Symbol. And this is my get enough sleep symbol. And this is my drink enough water symbol. Okay. And then that's my habit tracker. I think I want to add a lot more other things that I haven't thought of them yet. And Learn something? Yeah. And then this is my mood tracker. Can I see it? Mood tracker. I'm going to color the colors according to these. I did it in a hurry because I wanted to move on to August. Okay, so we will move on to August. And then that's a quote because I like having positive quotes put in to fill in the gaps. To inspire you. And so this is my August cover page, which is a lot better organized. Yeah. It's colorful. Yeah, it's a galaxy, and then with August on top. It's a galaxy. It's a galaxy. You're such an imaginative person. And then this is my mood tracker. Mood tracker. I see. So the red would be super sad, depressed. Sad, angry, something. Yeah. And then this is my. I'm not in a very good mood today. And this is my. I'm okay. Fine. And then this is my happy, but like not too happy, but like okay. Fine, just normal. I'm chilling. Face. And then this is my I'm pretty happy today face. And then this is my I'm super happy. You were on cloud nine. So let me see. How has your days been so far? Today's been good actually. I drank coffee this morning, and I worked in my bullet journal this morning, and I did my stretches, and I did yoga with Johnny. We did baby yoga, so it's like it's basically a bent candlestick, and then with a baby on your legs. So it's like the game Airplane for the babies, where they lie on your leg and you hold their hands and you lie on your back. You do it with your younger brother? Yeah, it's fun. So he's doing yoga with you? Yeah, he does yoga with me. And I also helped him do a headstand. Headstand? Yeah. For a year-old kid? Yeah, it's quite fun actually. He's very strong. Really? It's mostly my muscles. Sure, and it could help you improve your own muscle as well. Yeah. So how would you rate your day? I think right now I would rate it as maybe blue or purple. Blue or purple? Because I've had a quite a lovely day. That's great. It depends really. I feel like I might have had. I feel like in August I might have some maybe depressed or stressed
days because I'm going to start school soon, and then I'm sure that homework will make me a little bit grumpy sometimes when when John annoys me. So what would you do when you are under stress? I would most likely take a shower. Take a shower? Sure. And listen to my favorite music. What is your top favorite music? I don't listen to very new songs. I'm afraid I'm quite outdated with today's music. I haven't listened to a 2019 song in literally forever. I only listened to songs that were like my newest song was from 2018. 2018. But then my favorite song was from 2012. 2012. That is like the big era of US UK, right? Yeah. So international music. International music. And I know that you are having a part-time job. Yep. What is that? I'm being a waitress at a restaurant. Waitress. Can you tell me how could you get into your line of work? Well, I loved the restaurant. It was one of my go-to restaurants. Mm-hmm. And then one day, the owner was there, and she said to me, if you're interested, maybe you can come and have a test out day here. Really? Yeah. So I've been working there for about a week. What would you have to do? Well, I clean the tables, and well, I do what most waitresses would do. It's just I'm just one of their other waitresses, but like who doesn't work as much because her muscles aren't strong enough. Waitresses. So do you have to learn through all of menus? What do they have? Yeah, but I don't really have to learn like that. But then I have to learn what their special dish of the day is, what they have and what they don't have, how to speak to customers, and what time to take it and take their dishes and bring them and prepare their bowls and stuff. That's a lot of work. It's a lot of work, but it's fun. Do you have to talk to a lot of international guests? Yeah, I talked to a lot of international guests there, and my boss said that the other day one of the guests, the big group there, said that they wanted to take me to America with them. Really? Yeah. So what do you say? Nice. I was just nice, like a normal waitress, like a good waitress should be. Yeah. So what is the greatest lesson that you've learned from your job so far? Maybe the fact that I should listen and be able to learn things, and to be gentle and not try and carry too much weight on your shoulders or arms. I think you're doing a really great job now because you're already gentle enough, right? Yeah, I guess so. So far it's going really well for you. Yeah, it's great. We actually had an addition of another waitress to come, a test waitress to come and work. She's younger than me. Younger than you? Which is really nice because then we can actually talk. So she's not Vietnamese, so she can't actually understand. She can't write the orders down, but she can still do things that normally other people like me or the other waitress could do. So you're gonna have a more international friend. Yeah. That's a great thing. Okay, so you know the concept of IELTS Face-Off is that reach further. Yeah. So it's a really great time for us to talk about this concept. So I really want to know what countries have you been to, because I know you're really avid traveler. Yeah, I haven't been to many countries because we've been so busy with Johnny. And then before that, I wasn't traveling a lot. So I've been to 3 countries. 3 countries. What Other are than those? Vietnam. What are those? I've been to Hong Kong. Hong Kong. Thailand. Thailand. And Siem Reap. So Cambodia. Cambodia. Yeah. So it's near. What country is your favorite one? I think that I would like to say that I love Thailand the most out of the 3 because I stayed there for 1 month when my brother was born. 1 month? Yeah. So I got used to it. I did so my teacher sent me files of working stuff to do while I was there.
So that's great. Do you learn any Thai language? I learned a bit. I learned like 2 sentences. What are they? ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะis thank you, right? Yeah. And something like ขอบคุณค่ะ and สบาย สบาย what is that สบาย Go slowly, because when we had Johnny, we had him in a car seat, but then sometimes the drivers would go too quickly, so we had to ask them to go slowly. And สบาย it's like that. But you've never ever been to an English-speaking country before. I've never been to like an officially English-speaking country before. That's great. Well, I guess Hong Kong did count, but I was 4 back then, and I didn't actually speak any English. But how could you get that comment of English? I mean, your English is perfect. This is my first time ever I've met someone at your age with that perfect English. How could you do it? Could you tell us? Well, I said this in my last dialogue, but it's like a fish who swims in the water. You need to be able to adapt and learn how to speak English because it's an international community. Yeah. In Hoi An, we have I think that we have more expats living here than like maybe that actually communicate and have like an entire community over most other countries in Vietnam. Like I feel like in Hanoi and in Saigon and other places, they don't have a community that knows each other as well as we do. That's great. I mean, I remember you said in last episode was like you don't really being obsessed too much about what you learn in English, but just you learn English. Yeah, I learn English. I don't try to learn. I just learn. Like in my school, we are encouraged in our English class. We are encouraged to write a book, write a short story every year. And so it's been great for me because then you learn more English. Like even our most beginner English speaker in our class speaks. Writes a small story. Like most of the times, their story would be a lot shorter than my one or my friends would be. But then again, it's still good because they actually wrote it instead of just like learning how to speak English without never actually doing anything that is English. They have story. Yeah. And I think collecting stories are one of the most powerful things that a person can do. Yeah. Yeah. So you write stories in English as well? Yeah. So in English much more than in Vietnamese, or also in Vietnamese? I do a lot more in English because I just prefer. I don't know why, but I just think that in English it would be able to reach a broader audience. Yes. And I want to be an author, so I really think that if my writing right now could be able to reach an audience, like. So I'm writing it on Wattpad right now. So Wattpad's an online writing thing. So I'm inspired by the many authors on Wattpad who wrote their stories on there, but then ended up having their stories published as real books and movies. So what style of writing do you have? I mostly write science fiction. I just find that it's the easiest. Because you like science fiction books. I love science fiction. So yeah, but I also I don't think that I am that good at writing other things because I don't have an imagination for non-fiction or romance or chick lit or something like that. I think it's just a matter of time. You will read more books and you will have more skills to write. Yeah. Have you ever given your draft to your mom and your dad to have a look at it? I did plenty of times, but most of the times because the book that I'm working on right now, I haven't written a lot. I've only written the prologue, and then I'm working on chapter 1. Chapter 1? Yeah, chapter 1, the big chapter. The most important one as well. Yeah, the most important one in the entire, maybe not the entire book, but the entire chapter. I think so, because as a reader, a chapter 1 would be something would trigger my interest in reading the rest of the book or not. So I think you have a really good philosophy in writing a book.
So you really want to be an author, and how would you see yourself in 10 years or 5 years? Depends on you. 10 years. I would see myself, in 10 years I'll be 21. So I think maybe I'll see myself in a university somewhere. What would it be? Where? My major would probably be some sort of English, like, I don't know, maybe historical English or some sort of writing. Of course, because you want to do in a publishing work and writing stuff. But maybe I'd also like to study other things, such as maybe philosophy and stuff like that. I think that will require much more reading and much more critical thinking and research. But at the moment, I think that when I go into secondary, I'll experience like university life just for like a bit, because that's when we actually have exams and stuff. But then I think that it will be very interesting, and I also think that I'll be able to learn and be able to understand a lot more once I've jumped the big path and started taking notes and studying and learning things. I mean, that is impressive. As you're so young and you have already planned what you're gonna do, what do you really want to do in the future, and what you're gonna study. Yeah. And you're following your dreams as well. I think I am. I think I will. So, I want to know about the person who has the most influential impact on you and on that thinking and philosophy in life. This is a very hard question. That's right, because you met a lot. The person that I met that would probably have inspired me the most would be maybe well, I haven't met the person that I was inspired by a lot. But I think that it would be two authors. Two authors? An author of a book on Wattpad. Popcorn? Sorry, an author that on Wattpad that she had her book published and made into a movie. I don't remember the name of the author, but her book / movie / thing was called The Kissing Booth. The Kissing Booth. The Kissing Booth. The Kissing Booth. Yeah, me and my friend watched it recently. Really? What was it about? It's about this girl. Who it's quite strange, but it's hard to understand unless you've actually read it. It's about this girl, and she's has a best friend, and they came up with a rule, like I think 10 or 9 rules, that when they were 6 that they had to follow. So one of them was that you are not allowed to date your relatives. I mean, the other person's relatives. And I have no idea why they came up with the thing, but I guess it was the entire plot of the movie. And it's just you can relate to that story. No, and then the girl actually falls in love with her best friend's brother, and then, because there's this thing called because for fundraising at the school, they came up with this thing called the Kissing Booth. That's great. Yeah, I mean, you like her style of writing, so that. Well, I'm not. I just find the fact that I don't necessarily love the style of writing. I mean, I find it interesting and I like the movie, but it's not my style of writing. I'd never write something like that because I just can't imagine myself writing romance fictions. But you could break out of your comfort zone someday in the future. I can in the future, but I'm not very interested in that right now because I just find that there's little room for imagination there. I just find that it's like the same story arc. It's this girl in the sky, and then they fall in love, and then something breaks them apart, and then at the end they come back together. It's boring. It's just a matter of time when you find another kind of books more interesting and you like this plot more than science fiction or non-science fiction you are writing. Yeah. I think it's just a matter of time and experience. Yeah. But like right now, I find that almost every single romance movie is exactly the same, unless it's like Harry Potter, and that's an entire different thing because Harry Potter is mostly a fantasy book,
add a twist of romance. Oh, you like Harry Potter. I remembered I in love that Harry Potter. last episode. What else do you like? Do you have any fiction? Well, I do. I like one that's really fiction. I really like Harry Potter. You read all of the series of Harry Potter? I read all the series. In English? In English. That's great. Yep. And then I read some of it in Vietnamese. I don't think so. Wait, I did tonight. But you already understood everything. I read everything in Vietnamese first, and then I read it in English. Oh, so you read twice, and you watch movies, and you know it backward and forwards. Backwards and forwards. And I'm sure that everybody who has watched Harry Potter agrees that the most evil villain in the entire series is Dolores Umbridge. The Dollar Umbridge? Umbridge. I think you really passed on the love of Harry Potter to me. I wasn't really interested in Harry Potter, but I'm now. Well, I actually did that to my best friends. And they really didn't like Harry Potter. Well, one didn't because they thought that it was boring. But then after years of persuasion and nudging, he finally agreed to watch it. And now we share a Pinterest board dedicated to just Harry Potter memes. And it's hilarious because he came up with hilarious stuff to put in there. Like there's this one about Harry Potter showing George and Fred Muggle movies, and then it was like food fights, and then them standing up in the Great Hall, and then demanding a food fight and dumping food all over everybody, and then after that, like the entire school broke into a giant fight when someone threw a pie at Professor McGonagall, and then they stopped, and then they broke into an even bigger one when they realized that the person who threw it was Albus Dumbledore. Amazing creativity. Yeah, I mean that person, whoever wrote it, I think it was on Tumblr, but whoever wrote it was like the smartest person ever. I mean, that is like the best thing ever. And you were attracted by that. I loved it. These memes of a kind are just the best things ever. That's great. Like when you love writing, you love being an author, and you have another really bright and funny and caring, bright, sunny side in you. That's so amazing. So, I want to ask one more question about the challenge. What would you like to challenge yourself in the future? I think that in the future, my challenge wouldn't be anything about writing, because I already am writing every day, and I already have a challenge for that. But then another thing that I think would be really interesting to have a challenge about is I want to do a gymnastics challenge. Really? Yeah, I don't know. Well, not really a challenge, but I want to do a pose that I've never done before. So I'm practicing this one right now. What is that? It's either it's like the Firebird. Firebird? Like Yeah. you could hold your legs up to your head? Yeah, it's kind of like that. So you jump, leap, and then you kick your back leg so that it hits your back, and your arms go back like this. Oh, that's really strenuous. It's beautiful. It's beautiful, and it requires a lot of work. It requires a lot of work. And time My consuming. foot is like this high right now. And it can be so much higher. But I think by continuing doing that kind of gymnastic yoga, you will be much taller and healthier in the future. I've actually grown a lot just by doing it. After 3 days of doing it, I like 3 years of continuously doing it, I think I've grown a lot. A lot changes, right? Yeah. And you know what? It's such a great talk with you. I mean, you inspire me a lot. And I do hope that everything you do and you do not do in the future would come from your confidence. I could already see the confidence in you, so just believe in yourself and maintain that confidence. And I think you would go so much further in the future.
But the thing is that the concept of reaching further is not only about how many countries have you been to, but also about what did you learn, what have you been learning on a daily basis. So what is your learning process if we talk about reach further? My learning process would include taking in the information and writing it down, like taking notes, or just putting it in my brain. It takes a lot of, but to me, my brain goes through an entire process. First, you take it down and you take it in, and you record the information into either your brain or a book or something. But then your brain already knows it. So after that, my brain has to go to a process of thinking about the information for about either from 30 minutes to 2 hours, to the moment when it's fully downloaded into my brain. And then you completely immersed in that information. And I think your mom told me that you have a go-to place where you could invent and create and learn a lot of things. What is that place? It's called the Refillables Hoyan. The Refillables Hoyan? Yeah, and I love it because I could just mix and match stuff there, and then it could also be green. Really? Are you willing to take me there? Sure. How do you go there? I go there on my bicycle. My mom has a bicycle. You can take hers. Let's ride a bicycle. Yeah. Let's go. That Hoi An has such a beautiful and large rice field like this. Oh, this is one of our smallest fields. The smallest? Yeah. Is there anything well, bigger? it connects. This is like the smallest area, and then it connects to other areas. So this is your favorite place? Yeah. What do you often do here? I often go to the Refillables, and then I go to a place near here to get vegetables. Vegetables? To make food with. Organic vegetables, right? Yeah. For your mom? For my family. That is how you go green? You have a go green lifestyle? Yeah, we have a go green lifestyle. What do you often do with that lifestyle? Well, I do everything that normal people would do. I just... For example? I go to the Refillables. And buy some organic stuff. Yeah. You care a lot about sustainable development. Yeah, Hoi An is one of the most sustainable towns in Vietnam, actually. We care a lot. That's right. I mean, going green is such a beautiful lifestyle when you are conscious of environment and you act in a responsible way to the environment. Yeah. And one more question that I was about to ask you earlier to end the show was that I know that you are really young, but what is for you the greatest accomplishment so far? I think the best accomplishment I've ever completed was to be able to actually kickstart and do gymnastics. And before that, I was like, oh, but I could never do such a thing. It's like it looks super hard, and then it's beautiful. It's like one of those super hard things that are super pretty, but then you can't do it. And you successfully stepped out of your comfort zone by doing so. Yeah. I also stepped out of my comfort friend zone and made friends with new people.
That's also another accomplishment? Yeah. Well, I did it because I was doing gymnastics, so I got made friends with gymnastics people that I would usually not hang out with. You benefit a lot from gymnastics. Yeah. I love to hear that from you. Anyway, later could you show me the name of the YouTubers who learn gymnastics? Okay. Sure. Thank you so much for joining us on this journey, B. Say bye to the audience. Bye. Bye. And we hope that in the future you would go much further. I think we'll be seeing you again in 2 years. Yeah, maybe. And we will check it out. Or maybe even sooner. In what? Or maybe even sooner. Sooner? Yeah, maybe. Sure, definitely. Definitely we will go back to your house. Yeah. Okay, and now let's keep riding. I love this stuff. Let's go. Thank you so much for watching. Now it's time to study IELTS. Xin chào các bạn đã quay trở lại với mình đó, và chúng ta đã vừa cùng với cái khung giờ đầu tiên của Now It's Time to Study IELTS đến với rất là nhiều những cái kiến thức hay ho, cũng như là những câu chuyện mà mình cũng thấy rất là thú vị. Chúng ta đến với Hội An gặp bé Bi bây giờ thì cũng lớn lớn rồi và viết được rất là nhiều, và mình thì cũng rất là ấn tượng với mẹ của Bi. Hồi đó thì tụi mình làm chung với nhau ở bên Cốc Cốc đó. Mẹ của Bi làm về làm một graphic designer, lúc đó thì mình làm art director đó, và phụ trách về mảng kỹ thuật của Cốc Cốc, mỹ thuật. Và sau đó thì mẹ Bi quyết định là bỏ hết tất cả mọi thứ ở Hà Nội để đi sang Pháp để học embroidery, là học về thêu á. Sau đó thì quay trở lại Việt Nam, quyết định chọn Hội An, thuê một cái căn hộ rất là đẹp để sống, và mở một cái embroidery workshop ở đó, là một cái xưởng thêu ở đó, và sống một cái cuộc sống rất là thú vị. Và bạn đó có lẽ cũng đã được hấp thụ được từ mẹ của mình rất là nhiều những cái thứ hay ho như vậy, cho nên là cái việc phát triển của bạn cũng có nhiều thứ hay ho để có thể chia sẻ cùng với mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hello anh Tada, hello Trình Quang Trường, anh sẽ giới thiệu đến em một gương mặt mà chắc chắn là chúng ta đều rất nhớ mặt và nhớ tên, lâu lắm không quay trở lại. Đây đó, thấy chưa? Hello Leo. Lý do là muốn mời Leo tham gia vào buổi tối ngày hôm nay là tại vì Leo là một người đang luyện IELTS và thi IELTS thật đó. Và hôm nay thì Leo chia sẻ là Leo vừa mới chinh chiến với phần thi speaking xong. Và điểm đặc biệt là Leo gặp một cái examiner là một người quen luôn, đó chính là giám khảo Oliver Holmes, là một trong những IELTS expert của British Council và của IELTS Face-Off đó. Và lâu lắm mới thấy Leo quay trở lại. Đợt này công việc của em học hành là chắc là bận lắm hả Leo? Hello Leo ơi, em có thể nói gì với các bạn khán giả được không? Em đang online rồi đó, đang lên sóng luôn rồi đó. Hello, em có nghe anh nói không em ơi? Trời, bạn này không nghe thấy tiếng của anh à. Vậy là phải chờ một chút xíu để anh kiểm tra xem là tín hiệu đầu vào. Partner here. Dạ nói với anh nghe được chưa? Ok, nghe rồi. Rồi, ok. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự cố của bản thân mình. Đó, đang tắt tiếng để học á. Anh vừa mới nhờ em cập nhật cho các bạn khán giả xem là tình hình dạo này học hành như thế nào, mà thấy vắng mặt cũng hơi lâu, hoặc là chắc là cũng đang rất là tập trung để cho cái bài thi IELTS đúng không ạ? Em chào anh. Rồi em có thể chia sẻ với mọi người là cái bài thi hôm nay như thế nào? Thì speaking mà gặp thầy Oliver Holmes anh thì ơi, có em chỉ nghe được một tiếng em mà em nghe tiếng của anh ạ. Ok, vậy thì đợi anh một chút xíu nha. Hồi nãy em nói là em nghe được rồi.
Bây giờ thì em sẽ nghe được tiếng của anh. Em nghe được gì chưa? Alo? Dạ em nghe được rồi ạ. Đó, ok, nghe được tiếng Anh rồi đúng không? Đó, anh vừa mới hỏi mọi người là lâu nay không thấy Leo, bởi vì chắc là Leo đang tập trung bận ôn thi IELTS hết. Thì tiến trình ôn thi của mình đến nay là như thế nào rồi, có ổn không? Và ngày hôm nay đi thi speaking như thế nào? Cập nhật cho mọi người luôn, bởi vì rất là nhiều bạn cũng đang chờ đợi em chia sẻ. Em xin cảm ơn một giới thiệu của anh. Thì trước hết thì là giờ em ôn IELTS cũng khá là bận rộn, vừa phải đấu tranh với kỳ thi IELTS, vừa phải đấu tranh với việc học trên lớp, cũng rất là gian khổ. Còn khi IELTS hôm nay thì em thấy là phần phát 1 với phát 2 em làm được khá ổn. Còn phần phát 3 thì có thể nói là ông ấy vặn vẹo hỏi đến nỗi không còn gì để nói luôn, hỏi vặn từng tí gì có gì để vắt hết luôn, không chừa cái gì, cực kỳ tàn nhẫn. Và đây em hôm nay thì em sau khi em về em có nốt lại một số ý, đó là ở phần 1 hỏi về ông hỏi về cái thói quen sinh hoạt vào buổi sáng cũng như là buổi tối, rồi bạn có giữ nhiều kiểu đồ như toys không, rồi bạn thường hay để những một số đồ quan trọng như là tiền hay là chìa khóa ở đâu. Đó thì là thì cũng dạ em cảm ơn anh đã hỏi, em thi khá là ổn, có thể nói là một nửa ổn đi, 50-50. Rồi rồi ở phần 2 thì ông hỏi về thì em nói về một thời gian mà lúc đấy em đang làm một dự án về cơ sở hạ tầng với cả tác động của cơ sở hạ tầng đối với chính phủ cũng như là cuộc sống của người dân. Đấy, còn ở phần 3 thì ông hỏi về hai cái nội dung chính, đó là thông tin và các đất nước, đó là những cái thông tin có nên chia sẻ trên mạng online hay không, với cả mọi người có nên tham khảo thông tin trên đó hay không, cũng như học hỏi nhiều, có thể là kiểu thay thế hẳn việc học tập ngoài đời luôn. Đấy, rồi thì kiểu các đất nước có nên tập hợp lại trên một cái bạn tròn để thảo có vẻ như là tín hiệu và dù trong phòng thi cũng rất là vui vẻ vì được gặp một cái người mà em ngưỡng mộ trong cái chương trình IELTS Face-Off, và ngược lại em cũng không hiểu sao bản thân mình khá là run, tim cứ đập thình thịch, rồi thở cũng không kiểu ngắt quãng, rồi có thể nói là khi ông ấy hỏi được câu đầu tiên luôn em trả lời hết câu 1 câu 2 trong vòng một hơi thở. Em cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nghe có vẻ rất là drama. Vậy thì lúc mà trong cái tình huống đó thì em điều khiển mọi thứ để trở lại bình thường như thế nào? Bởi vì là cái cách mà chúng ta bình tĩnh ở trong những cái tình huống rất là khó khăn, hoặc là có nhiều lúc mà mình thấy mình luyện rất là kỹ rồi, nhưng mà lúc đó tự nhiên mình cứ bị thở dốc, rồi mình cứ bị như là tất cả mọi thứ nó đè vào vai mình đó. Thì lúc đó em đã xử lý cái tình huống đó như thế nào? Làm sao để có thể lấy lại bình tĩnh? Đó là mình có thể làm cái chút gì đó kiểu hoạt động để hoạt não bản thân lên, đó là bản thân giữ khu của mình và cái phong độ của mình trở lại. Thì lúc đó là em còn nhận ra là bản thân mình đến tận hết phần 1 vẫn còn khá là run, và ở phần 2 ông cho mình 1 phút để chuẩn bị. Thì thực ra thì nội dung em cũng đã nghĩ sẵn, em đã ngay từ lúc mới đọc đề em đã có ý tưởng sẵn rồi, và vì thế là 1 phút đó em dành 30 giây để điều chỉnh bản thân lại, và tháo khẩu trang ra cũng như là điều chỉnh hơi thở sao cho phù hợp với phòng thi. Rồi và 30 giây còn lại em chuẩn bị, và thế là em có và thế là em có thể đạt được phong độ của mình. Nhưng mà về phần sau thì em nghĩ là nó cũng có một số gì đó phải tức là nó không được hoàn thiện như em mong muốn. Về sau em nghĩ lại thì là có một số thứ em nghĩ là em có thể cải thiện hơn. Nói luôn những thứ mà em có thể cải thiện luôn đi, bởi vì là anh nghĩ rằng là sau khi mình về rồi mình có thời gian reflection, có thời gian mình ngẫm nghĩ lại, thì những thứ nào những thứ mà em có thể cải thiện được nếu như mà có thêm 5 triệu thi lần tiếp theo? Thực ra thì những thứ mà em không cải thiện chủ yếu là về từ vựng và cách nói của em thôi, bởi vì chủ yếu là ở phần 3 thì ông ấy sẽ hỏi đi hỏi lại, không phải hỏi lại, tức là ông ấy muốn đào sâu thêm một số vấn đề, và thường là câu trả lời của em chỉ có
chỉ có tầm nghĩa là một ý thôi, nó không được đa chiều như em mong muốn, bởi vì thường lúc chuẩn bị em sẽ bị một góc nhìn cực kỳ đa chiều và em có thể áp dụng vào trong nhiều trường hợp khác nhau, nhiều tình huống khác nhau, cũng như là phát triển chủ đề dễ dàng hơn. Nhưng mà tiếc là trong cuộc thi em lại không đạt được hiệu suất như vậy. Và sau khi về nhà nghĩ lại thì em đã brainstorm lại thêm một số ý tưởng để nếu như lần tới em có 5 triệu thực sự thì có thể em sẽ làm tốt hơn. Và Có vẻ như là tín hiệu của Leo đã bị lag tiếp rồi, nhưng mà không sao. Tường truyền của Leo ngày hôm nay bị lag quá đó, nhưng mà thôi, đã thấy bạn quay trở lại thì cũng là vui rồi, đúng không ạ? Sập đâu mà sập, vẫn còn kìa, em thấy chưa, vẫn còn trường ơi, chưa sập. Các bạn có câu hỏi gì muốn quay Leo không, về cách học các kỹ năng nè, rồi phân phối thời gian nè, rồi chuẩn bị như thế nào cho cái lộ trình của mình, thì có thể hỏi Leo. Bởi vì anh nghĩ là bạn là một người trẻ nhưng mà cũng có dành rất là nhiều thời gian để xem là cái phương pháp nào là hiệu quả nhất với mình, rồi mình cần những cái thứ nào đó, cả về thể chất, cả về tinh thần, rồi cả cái cách mà bạn enjoy việc học hành nữa đó. Này, talk show with Leo nè, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha, muốn hỏi Leo gì thì hỏi. Bạn thấy phần part 3 năm nay như thế nào đó? Câu này là câu đến từ Giang Nguyễn. Giang Nguyễn ngày hôm nay đã có một cái status để gửi tặng cho người yêu, cho crush đó. Bạn thấy phần thi rồi, lại mất tín hiệu rồi. Giang Nguyễn có câu hỏi là bạn thấy phần part 3 năm nay như thế nào nè đó. Okay, am I back? Hello, alright. Thực ra thì em thấy phần part 3 năm nay của phần speaking khá là gian truân, vất vả để chông gai, không một lời diễn tả nào có thể đồng nghĩa với từ dễ dàng cả. Thế là em nghĩ là ông ấy hỏi khá nhiều thứ liên quan đến vĩ mô, ví dụ tại sao các đất nước có thể họp lại thành một bàn tròn hay không, cũng như là liệu cái hành động đó có mang lại hiệu quả hay không. Và ông ấy còn hỏi mình là bạn có nghĩ ra một giải pháp gì hay hơn với ông ấy không. Thế là thực ra em nghĩ là mấy cái đó em cũng đã gặp qua trong phần thi nói với ban giám khảo ở chỗ của anh Antada. Đó là ông ấy hỏi, đó là bác ấy hỏi là nếu như mình là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì bạn sẽ áp dụng mô hình nào cho Bộ Giáo dục Việt Nam. Thì sau phần đó em có brainstorm lại, và vì thế là phần này em trả lời khá là nói chung là khá là ổn đi hơn, không lát về mấy cái cơ bản như hay là một số thời sự chỉ dừng lại luôn cả về global, sau cả về chính trị và lan qua nhiều mặt của thế giới nữa. Câu tiếp theo đang hiện lên kìa. Bạn Phương Anh có hỏi một câu là, đây là câu hỏi của Trần Đình Chí Kiên, tức là giáo sư Kiên đó. Cho em do giáo sư 2 phút được không? Giáo sư sẽ test được trình độ của em, quá ghê luôn. Bạn Đàm Tiến Vũ hỏi là khi thi IELTS làm sao để bố mẹ đồng ý và không tạo áp lực khi bỏ ra một khoản tiền khá lớn anh đó. Trước hết thì em sẽ trả lời câu hỏi của giáo sư Kiên, đó là nếu có thể được test cùng anh dù là 1 phút hay cả ngày em đều rất sẵn sàng. Em rất là vui nếu được có thời gian với cả để có cơ hội nói chuyện cùng với anh. Còn với câu hỏi của bạn Đàm Tiến Vũ thì là làm sao để bố mẹ cảm thấy không áp lực, đúng không? Thì thực ra thì bố mẹ mình cũng rất là ủng hộ với việc mình thi IELTS và thi sát, và thậm chí còn có ý định cho mình thi lại lần thứ 2 nếu như kết quả không đạt được mong muốn. Bởi vì bố mẹ mình khá tập trung vào giáo dục tương lai cũng như là phát triển bản thân sau này. Thế nên là bố mẹ mình rất là open với welcome về vấn đề này. Còn không tạo áp lực thì mình nghĩ là bạn chỉ có thể chứng minh giá trị bản thân. Bản thân cái gì tâm khi họ dành đầu tư một cái gì đó vào bạn, khi bạn chứng minh là bạn có đủ lông cánh để handle, để xử lý vấn đề đó, thì họ mới có thể tin tưởng giao
cho mình thử thách của mình chứ không phải là nhờ vào bố mẹ cả. Tất nhiên là khi đưa một khoản tiền như 5 triệu cho mình đi thi thì cũng có rủi ro này nọ, rồi có vấn đề tâm lý cũng như là vấn đề kiểu tâm lý trong vòng bài thi có thể mình bị căng thẳng, rồi mình không làm được. Nghĩ mình chỉ có thể nâng cao bản thân thôi, từ những hành động nhỏ nhất cũng có thể nâng cao nghĩa là hình ảnh của mình trong mắt ba mẹ, và từ đó là họ sẽ tin tưởng mình nhiều hơn với những vấn đề như vậy. Quá hay luôn, đó cũng là một cách mà mình educate ba mẹ mình, đúng không ạ? Anh thấy ở đây cũng có rất là nhiều bạn cũng đồng cảm lắm. Ví dụ như là Giang Nguyễn đó, thi nhiều vào để biết mình đang ở đâu. Hoặc là Vivian Lee, thi thử học sinh giỏi học IELTS má tôi chửi không vuốt mặt lên được. Anh có thể đoán điểm được luôn không anh? Đó, câu này cũng hay lắm. Em có thể dự đoán là mình được khoảng ở trong cái khoảng bao nhiêu điểm không? Em nghĩ là cái này cũng khá là khó đấy. Thế là người ta có câu nói là nói trước bước không qua mà. Mình dự đoán bây giờ có thể đúng hay không, nhưng mà trong tương lai thì em thấy nó là điều gì đó thường lại xui xẻo cho em. Thường là khi em làm bài rồi em đoán đề kiểu 9,5 đến 10 rồi, thế nào chắc chắn cũng dưới 8. Thế nên là rút kinh nghiệm em sẽ không đoán điểm. Leo Adavirat này trả lời trực tuyến nha, được 1 phút chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Anh chưa bao giờ được nhìn thấy mặt của giáo sư luôn. Bữa rồi có mời giáo sư tham gia live thử mà giáo sư từ chối. Anh rất là thích cái tinh thần của Leo. Anh mạnh dạn dự đoán là bạn sẽ còn đi rất là xa nữa với cái sự tự tin của mình. Và vừa tự tin vừa humble là một cái đức tính mà anh nghĩ rất quý luôn á. Nó cái câu quote mà anh xin được dịch ra để cho mọi người hiểu được cái tinh thần, đó là bạn sẽ phải đủ bình dị để sống giữa nhân gian và phải đủ khác biệt để không là ai khác. Bởi vì là mình chỉ sống có một lần thôi, và anh thấy Leo là một bạn expose bản thân mình với rất là nhiều những cái cơ hội khác nhau, và có một cái tư duy, một cái mindset cũng rất là hiện đại luôn, không ngại chia sẻ và cũng không ngại xuất hiện để giới thiệu, mặc dù mạng hơi lag chút xíu đó. Đúng không ạ? Đó, và hy vọng rằng những bạn mà chưa tham gia vào những cái speaking club thì có thể tham gia vào speaking club, bởi vì chúng ta sẽ nghe Leo nói ở trong speaking club. Bạn cũng là một người rất là tự tin và không ngại show ra những cái đó, đúng không nào? Cảm ơn em đã đến ngày hôm nay để chia sẻ cùng với mọi người những cái thứ mà em trải nghiệm cùng với IELTS, cũng như là những cái lời khuyên. Đối với anh thì anh nghĩ là sẽ cực kỳ hữu ích cho các bạn trẻ luôn. Bởi vì ai cũng cần những cái người đồng hành, ai cũng cần cái nguồn cảm hứng để có thể khiến cho mình trải qua những cái trải nghiệm mà nhiều người nghĩ là khó nhằn một cách tự tin hơn, đúng không nào? Anh đọc một vài comment của các bạn ở đây để cho em thấy là các bạn cũng rất là yêu quý em như thế nào nha. Em đang phải tự học nên làm cách nào để tự học hiệu quả? Anh nghĩ là câu này Leo cũng sẽ rất là tự tin để trả lời cho Phương Anh nè. Làm sao để tự học có hiệu quả? Thực ra thì khi học một cái gì đó thế, kể cả bạn học ở giáo viên hay học ở trung tâm hay học bất kỳ đâu, thì trước hết là bạn phải có một nguồn tài liệu. Hơn nữa bạn còn có một phương pháp cũng như là thời gian để tự học. Trước hết là về tài liệu thì bạn phải có một nguồn tài liệu có thể đáng tin cậy. Mình thường tham khảo số nguồn của thầy Ngọc Bách cũng như là của cô Selina. Ngoài ra thì phương pháp cũng như là lối đi của mình vậy, mình cần có phương pháp để đạt được đến điểm đích. Rồi con đường nào ngắn nhất, con đường nào stable nhất, cũng là con đường nào có kiểu build up cái năng lực của mình dần dần, không nhất thiết phải nhanh. Người ta có câu dục tốc bất đạt mà. Mình có thể xây dựng năng lực của mình từ từ lên, rồi điều đó lại biết rồi có ích cho tương lai của mình. Mình cần những kỹ năng đó, bởi vì IELTS đến cuối cùng nó cũng chỉ là một kỳ thi thôi, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh của mình. Rồi thì như vậy thì mình nên đọc nhiều bài báo hơn, rồi đọc nhiều vấn đề về xã hội hơn để có thể hiểu, có thể có một build up những kỹ năng knowledge cho kỳ thi. Rồi còn cuối cùng là việc tự học thì trước là phải có đam mê trước đã, rồi sau đó là có tinh thần học hỏi, rồi thời gian cũng như là quyết tâm, sự tự giác để học, không cần phải người khác nhắc nhở gì cả. Tất nhiên là có giáo viên thì họ có thể nhắc nhở cho mình, rồi họ có thể chỉ ra điểm sai của mình, điều đó rất tốt. Nhưng mà việc tự học thì mình phải bắt buộc phải tự nhận ra lỗi sai của mình không thể phụ thuộc dựa vào người khác được. Rồi thì đến những phần sửa bài thì có thể mình nghĩ là phần sửa bài thì bạn cần một người đó giỏi để sửa bài cho mình. Đứng nhìn từ góc độ của mình thì mình không thể tự đánh giá được lỗi sai của mình, cũng không thể nhìn ra được khuyết điểm của mình và sự yếu kém của bản thân. Nếu có nhìn ra cũng chỉ là một phần thôi.
người khác họ sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn, cũng như là một cái nhìn chi tiết hơn theo quan điểm của họ, rồi theo kinh nghiệm của họ. Thế nên là phần writing và đặc biệt phần speaking mà cần một người hướng dẫn bạn. Họ có thể là bất kỳ ai, có thể giáo viên trên trường, hoặc là một người nào đó đi qua đường. Tất nhiên là có thầy cô IELTS thì thực sự tốt trong vấn đề này, nhưng mà nếu bạn tự học thì bạn cần nguồn lực, cũng như là cần tìm gặp được một người nào đó có thể thực hành. Thì cá nhân mình ấy, thì mình có một người bạn rất tốt. Bác ấy là tên là Hiển, và mình gặp bác ấy qua một cái câu lạc bộ tiếng Anh ở Hà Nội. Và thế là lúc mình chuẩn bị thi IELTS ấy, thì cứ có một tuần hoặc là một tuần 2 lần thì mình sẽ có một cuộc nói chuyện với bác ấy. Và thế là bởi vì bác ấy cực kỳ giỏi tiếng Anh và học rất nhiều ngôn ngữ, thế nên là bác ấy có thể nhận xét về mình, cũng như là đưa ra những đánh giá sát sao và cực kỳ có lợi cho mình. Và ngoài ra thì về tự học thì bạn chỉ có thể nâng cao tính tự giác với cả tìm được niềm vui trong việc học thôi. Học lâu mà mình cảm thấy chán quá, không thể tiếp tục nữa thì có thể đổi sang môn khác, hoặc là xuống nhà tập thể dục làm 1-2 bài tập, rồi mình lại có tinh thần. Ngoài ra thì mình cũng thấy bác khá nghe nhạc khi học. Vậy nghe nhạc gì là hay nhất? Thì mình thấy mọi người bảo là nghe nhạc không lời. Ngoài ra thì theo như nâng cao tối đa sức mạnh của não bộ. Mọi người có thể cho mình một ít nguồn báo sắp với IELTS không ạ? Nguồn báo thì thực ra là thế nào nhỉ? Mình hay đọc báo BBC về CNN, nhưng mà chủ yếu là đọc về các cái tin tức chính trị. Còn cái bài khoa học mà cái thứ gần gũi hơn với IELTS ấy, thì mình sẽ đọc, thực ra mình sẽ nghe của Daily Curiosity. Thì đây là một podcast cực kỳ nổi tiếng của nước nào mình không nhớ rõ, nhưng mà họ có cái nội dung cực kỳ hay, và hàng tuần họ sẽ có vài cái podcast về khoa học, rồi về những cái khám phá thú vị về thế giới khoa học, rồi những cái discoveries nào đó vừa được phát hiện ra, rồi chủ đề nội dung nào đó mà có thể khiến mọi người thú vị. Hơn nữa, cách diễn đạt ý tưởng của họ, cũng như là cách kiểu trình bày và cái accent, cũng như là intonation, fluency của họ cực kỳ phù hợp với IELTS và cực kỳ phù hợp với luyện nghe cũng như là luyện nói. Rồi, cảm ơn Leo rất là nhiều đã ghé qua vào buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ cùng với mọi người về cái trải nghiệm thi của bạn. Vậy là em còn 3 kỹ năng nữa đúng không? Hay là đây là kỹ năng cuối cùng trong bài thi rồi? Dạ vâng, em sẽ thi trong 2 ngày, đó là ngày 12 và ngày 13 tháng 10 năm 2022. Và hôm nay là em là ngày mai thi đúng không em? Vào buổi chiều phần thi speaking. Dạ vâng, ngày mai em sẽ thi nó 3 kỹ năng cuối cùng ạ. Dự kiến nếu mà ngày mai thi thì cái plan rồi cái daily routine của em sẽ thay đổi như thế nào không? Bởi vì là có nhiều người thì theo hệ tâm linh đó là phải đi ngủ sớm, hoặc là phải không ăn chuối, rồi phải ăn đậu đỏ rồi cái gì đó. Đó. Còn em thì như thế nào? Anh thì anh nghĩ là hãy nhìn nó ở cả góc độ tâm linh, ở cả góc độ khoa học. Thì nếu mà trước ngày đi thi, và đặc biệt là cái kỳ thi mà cũng sẽ phải tốn sức khá là nhiều như là IELTS, đặc biệt là những cái phần thi kỹ năng sau á, vậy thì em chuẩn bị như thế nào? Trước hết thì nói về phần khoa học trước đi. Thì em phải ghé qua lại nhà bác sau khi thi để mình có thể dậy sớm đến sáng mai và đến giờ thi cứu. Bởi vì nhà em cũng khá là xa nơi này mà, thế nên em phải ở lại nhà của bác em, và vì thế là có một số vấn đề thì mình cũng chưa kịp fix lại trước khi mình lên livestream, thì cũng rất là xin lỗi, và cũng rất là xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Còn ngoài ra thì tất nhiên là em cũng phải kiểu mình học xong rồi thì về nhà em phải chép lại đáp án của mình, để đảm bảo rằng mình không có vấn đề gì sai sót trong quá trình thi, cũng như là có thể đảm bảo quyền lợi bản thân về khiếu nại sau này. Tất nhiên là em không mong trường hợp đó xảy ra, nhưng mà rồi thì xong đến phần tối thì em sẽ có một bài thi thử phần 2 kỹ năng reading và listening. Thì cái bài thi thử của em có một chút đặc biệt, đó là mỗi kỹ năng em sẽ làm 2 lần, 2 bài reading và 2 bài listening. Và mặc dù điều này cực kỳ mệt, nhưng mà em nghĩ là nó một cách cực kỳ hay để practice kỹ năng của mình. Rồi thì hôm nay tất nhiên là về vấn đề tâm linh thì em cũng sẽ cố gắng ngủ sớm để ngày mai có thể dậy sớm.
Nhưng mà về một số cái, nhưng mà nếu có thể thì em sẽ ăn chuối cũng như là ăn trứng, bởi vì thế nào nhỉ? Bởi vì chuối và trứng rất giàu protein với cả dinh dưỡng mà. Họ ăn chúng cực kỳ tốt cho não bộ với cả sức khỏe mental, sức khỏe não bộ. Đó, và đó cũng là cách mà chúng ta tin vào khoa học mà chúng ta vẫn có những cái thứ hay ho. Ví dụ như là nãy giờ anh cũng đang gửi đi lời chúc của các bạn đến cho Leo. Đó, mình có cái này luôn là động lực đúng không ạ? Nó là positive vibe, những cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Từ Trịnh Quang Trường nè, từ Giang Nguyễn, cố lên anh ơi, Đàm Tiến Vũ, chúc anh may mắn nè. Từ Nguyễn Khắc Hùng Anh, cố lên anh Leo, hard work pays off nè. Rồi Nhi Nguyễn, chúc anh may mắn. Và Cool Boys, cố lên Leo. Đó. Và cả Giang Nguyễn nữa, chúc cho em ngày mai sẽ thi đâu đánh đó nha. Thi đâu đánh đâu trúng đó. Hy vọng là như vậy. Nhiều khi lúc đó là cái lúc mà thăng hoa của cảm xúc, thăng hoa của cả kỹ năng nghe nè, đó, rồi kỹ năng viết nè, rồi kỹ năng đọc thì sao, đúng không nào? Chúc cho em sẽ thật là thành công và nhớ là sẽ quay trở lại sớm để update cho mọi người xem là bài thi như thế nào nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Một tràng pháo tay thật là lớn dành cho Leo. Và cảm ơn Leo rất là nhiều. Bye bye em, và chúc em ngủ ngon, nhớ là phải đi ngủ sớm nha. Last word, any last word để nói với các bạn khán giả đang theo dõi và ủng hộ mình nãy giờ. Trời ơi, sao ông bị đơ luôn nè, bị freeze hình luôn nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Còn về last word mình có thể nghĩ ra cái gì đó hữu ích và tốt đẹp đến mọi người thì sẽ hơi khó đấy nhỉ. Nếu nghĩ ra một cái last word nào đó thì em nghĩ là em sẽ chúc mọi người may mắn. Đó, và mọi người thì là ủng hộ em quá trời luôn. Leo mãi đỉnh. Trời, hát đi anh kìa, trời, bây giờ với cái mạng này mà hát đi anh. Cũng như một ngày đi vui vẻ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi chúng ta sẽ disconnect Leo và chúc cho bạn sẽ có một ngày mai thi với thật là nhiều những kết quả thật là tốt. Bye bye em. Rất là vui khi mà chúng ta thấy ở trong lớp vẫn có rất là đông các bạn đặt những câu hỏi nè, rồi ủng hộ cho Leo. Đó, chúc cho bạn sẽ có một ngày mai tất cả những kỹ năng của mình cùng với IELTS đều được mài thật sắc. Đó. Và mình nghĩ là với những người bạn mà biết mình cần cái gì, có niềm tin vào khoa học và không ngừng mở rộng cái khả năng của bản thân mình đối với những cái cơ hội mới, cũng như là tìm ra một cái cách làm sao để có thể tiếp cận kiến thức, tiếp cận ngôn ngữ và tiếp cận những thứ xung quanh mình một cách sáng tạo nhất, thú vị nhất, bản năng nhất và cũng đầy lạc quan nhất. Thì anh nghĩ đó là cái năng lượng mà Leo mong muốn sẽ truyền cho các bạn, và mong rằng là sẽ được sớm gặp lại bạn để update về cái đề thi và bạn vừa mới thi xong. Hy vọng là ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ được gặp lại Leo. Đó, này mạng lag quá trời luôn. Cảm ơn Leo rất là nhiều. Em có thể disconnect cái memo call được rồi để có thể enjoy và có thể typing cùng với mọi người một chút trước khi đi ngủ. Và nhớ là sẽ typing vài câu thôi. Đó, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn mọi người và sẽ đi ngủ sớm nha, bởi vì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày, a big day tomorrow, gonna be very very useful. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cuối cùng của IELTS Face-Off và chúng ta sẽ cùng đến với những cái video để xem như là nếu mà Tùng Đặng mà đi thi speaking thì nó sẽ như thế nào nha. Chúng ta sẽ cùng đến với playlist tiếp theo, playlist cuối cùng của tối ngày hôm nay. Study IELTS. Is your mind ready? Oh, I was born ready. You only have 2 minutes. Just lay it on me. I'll make it the best 2 minutes of your life. All right. You have no tools. No tools at all. So let's get started. Yes. On your speaking session. Just lay it on me. This is my challenge to you. Describe a national festival in your country, when it takes place, why it takes place, and what the people do during this festival, and explain why this festival is important to you. Okay.
the only thing that sticks in my mind is a festival. Do I get a minute of preparation? No, you don't. All right. Challenge accepted. The best can never wait. Okay. Shall we begin? Please begin. All right, so today I'm going to tell you about a national holiday of Vietnam. All right. So Vietnam has a bunch of holidays, but what I'm going to tell you about today is something not quite unique to Vietnam. I wouldn't say it's indigenous to the country because it's celebrated by Asian people, you know, all around the world. It's sort of a cliche, but it's the Tet holiday. It goes by many names. Some people call it Chinese New Year. I think it might be the most popular name for it. Some people call it Lunar New Year. It's also another popular name. Obviously in Vietnam we call it Tet. So Tet is the, you know, the equivalent of Christmas and New Year's Eve. We welcome a new start, right? And usually it's like I was saying, it's the Asian answer to Christmas. So it's a time for family gatherings, for reunions, for, you know, good food and good company. So there are a bunch of things that the Vietnamese people do on Tet, right? And food is huge. Food is a big deal during, you know, the Tet holiday, the Tet week, right? And we have a lot of staples, Vietnamese staples that we only bring out, right, on Tet, right? So some of the usual suspects are the chương, which is like the square cake. It's the texture is not similar to cake, but it's made from glutinous rice. It sounds kind of bizarre to a foreigner, but just gotta try it to believe it. It's really good. I am usually not here for Tet holiday, so I don't know all the other things that people eat, but you know, the square cake thing is a must. It's non-negotiable. So besides all the eating and drinking, there's a custom that we observe pretty religiously. It's giving people lucky money. So it's kind of akin to exchanging gifts on Christmas Day and on Christmas Eve. But we Asian people are more pragmatic, right? So we don't want to get people something that they're not going to use. So we're just going to give them cold, hard cash, so they can spend it on anything that they want, right? And we do it, you know, in a very polite way. We, you know, slip the money into a nice red envelope, and the red color supposedly signifies luck and good fortune. So it's kind of like a way to say good luck to the recipient. What else can I talk about for the Lunar New Year holiday? Am I running out of time? You are running out of time. Okay, so you kind of took your time there. Can I stop or should I? Maybe you should stop. Okay. All right. So that was a very fluent delivery. You tensed up a little bit there. You got a little bit uptight. Yes, I did. I blame the liquor. Now let's get you relaxed. Học với Elsa, bạn sẽ nhận được phản hồi chính xác và tức thì cho từng từ bạn nói tới từng âm bạn nói. Bạn sẽ được chấm điểm bản xứ và chỉnh sửa lỗi phát âm ngay lập tức. Hello everyone, it's Bảo Trâm here and it's my first time on the go. Today I'll take you on a very, very special journey to a university that is so special because they have many, many labs. We're gonna have an exciting and a bit thrilling journey here. I say thrilling, yes, because we are going to actually see the cadaver rooms. Could you already guess which university that's gonna be? That is the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. Shall we? Hello. So on this journey with me today, we have a special friend, a tour guide with us. Minh, could you introduce yourself to the camera? Hello all viewers of IFO. My name is Minh and I am a student at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. Thank you so much for being our tour guide for today. And so you are a student at the University of Medicine and Pharmacy. What year are you in? I'm currently in 6th year with my major is medicine. 6th year, is it the last, the second to last, or are you about to graduate?
You can call me a senior if you like. So it takes 6 years for a freshman to become a newly graduate doctor, or also known as general practitioner. How many majors do we have in this school? There's a lot. Medicine, dentistry, pharmacy, I cannot name them all. I see. And you are going to be a general doctor? Yes. That takes 6 years of practice. Do you have any advice for high schoolers who might be interested in, maybe be a med student in the future? So I suppose that all med students are diligent and thorough. High schoolers need to be well aware of that. Also, there's one thing that Phil mentioned, which in my opinion is of equal importance to diligence, and that is the mentality. Through 6 years in med school and through working as a health profession in COVID fighting, I believe that the doctor's responsibilities are not always easy to carry. In order to share the burdens and share the pain with patients, a good med student or a good doctor should maintain a warm heart and a cool head, even in critical situations. So my piece of advice is that high schooler, if you are gonna apply to med school, think about it carefully. If you are able to endure hardship and have the ability to stay and be a companion with sick people, then medicine is an open choice for you. Otherwise, it's okay if you're not ready to, but please reconsider all of your decision before making a final choice. Indeed, it is a very important and noble profession indeed. And so as a senior, last year student, you must have a lot of spots in the university that you can show us around, right? Please take us away. Okay, let's go. Okay. So there's a virtual reality room. And let me show you one special room. Okay. That have a lot of models which may interest you. The advanced training room. We learn how to listen to heartbeats and lung sounds here with a lot of models. So welcome to one of the biggest of our lab. It's very spacious with a lot of machines and bottles over here. Okay, so all of the machines here are very advanced and they're used for study or science purposes only. For example, let me show you. We have a sodium chloride solution here and I'll show you how to use the stirring machine. Stirring machine? Yes, it's used to stir liquids. So the first step is I'm gonna use this. This is called a magnetic fish and put it into the liquid. Okay. That does not look like a fish, but it's still called a magnetic fish. Yes. And then I'll turn this on. As I turn this on, the fish started to spin and it stirred the liquids. Look at it goes. It just swirl all around with the water. But today we only have sodium chloride in here, so nothing is going to happen in the bottle. Yeah, so I think scientists are gonna do a lot more than just sodium chloride. But right now we just testing the machine, right? Yes. Now it's time to study IELTS. Vì ôi, trời ơi,
Why is your house? Why are the lights all off? Yeah, you know what? I want to save the energy, so I switched the breaker off so that I could protect the environment. You do realize it's sunny outside. You can just open the curtain. You see that? That's natural sunlight. It's better for your eyes. You're gonna have problems. I want me to look kind of serious about it. Like, am I looking like an Earth Hour practitioner? Not at all. You're looking ridiculous. Because I think you're trying to do something with being environmentally friendly, but you just open the natural light. But I don't care. Would you mind putting it down so I could use the candle and keep on learning? V. For you guys, today we are going to be talking about the environment. I have nothing else to say to V. Crazy girl. Okay, that's what you like. I don't know whose phone this is. Okay, so what's next? We're gonna cook the meal. So explain to me how you're going to cook food without electricity. We would use charcoal and wooden stick to cook the food. Okay, so that's a somewhat of a good idea. You're kind of witty, I could say, a little bit. You mean I'm both pretty and smart at the same time, right? No, witty doesn't mean you're pretty and smart. If somebody is witty, that means they're usually quick thinking, sometimes clever, and have very good responses, and it's very fast. I know that, Dustin. Thank you. Oh my God. Hey, but do you know that last month I had to fork over a ton of money on household bill, like electricity, water, television, internet. So this month, I decided to cut down on spending so that I could protect the environment and save the money at the same time. Okay, that was a mouthful. You just talked a lot. So V just mentioned a couple phrases. She just said fork over a ton of money, so she had to give a lot of money. She also said cut down on things. That's to reduce. Good job. That's my job, V. Thank you. V, oi! What? Please tell me you didn't turn the water off to your house. Answer the call of the nature, Dustin. Do you know there is a phrase like, if it's yellow, let it mellow or something? V just mentioned the phrase, if it's yellow, let it be mellow. If it's brown, flush it down. But V, please, you gotta turn the water onto your house. I don't want to do it. You know, you could do something like blood urination. Public urination. Yeah, public urination. So you're saying it's better if I pee outside? Sure, definitely. It could protect the environment. How is that going to protect the environment? I'm just kidding. You are now allowed to flush the toilet. I'm sorry, Dustin. Poor you. That's not cool. Okay, let's do this. What are you doing? What do you stop? What do you mean? We're going to the market right now. Yeah. Yeah, and no, the elevator's right here. Nothing's over there. Hey, don't you forget that today we have to protect the environment. Instead of using the elevator, we could use stairs so that we could help save the electricity and get in shape at the same time. That means killing the birds. 2 birds with 1 stone. Okay, before I even respond to you, so V just mentioned could use, that means we need it. And to kill 2 birds with 1 stone, you do one thing and you get 2 benefits. I am not going to take the stairs, V. We're on the 12th floor. You can take the stairs, I am going to take the elevator. So how was killing 2 birds with 1 stone? I'm losing some weight, and I could also protect the environment. Okay. Let's go to the market, shall we? Let's do this. Yeah, get some roses. A lot of stuff.
Yeah, get some mangoes later for some dinner. Do you like, what is that, soy? Yeah, some sticky rice. Sticky rice? Khoai lang, I know khoai lang. Okay. Khoai này mới luộc đúng không? Cho con một củ. Ivy, you're gonna have to tell me what's the deal with your bag today. Oh, this basket? Yeah, that basket? I will buy the food and put the food into this basket. Yeah. Because, cảm ơn cô. I want to protect the environment, you know? I don't want to use a lot of plastic bags. We're trying to go green. Okay, so V just mentioned go green. If somebody is going green, it means being more environmentally friendly. You see, using a basket when we go to the market comes in handy. Yeah, you could say that. So if something comes in handy, it's very helpful for you to use something. Oh, it is kind of similar to at one's fingertips. Yes. Yes and no. So at one fingertips, it's something that's immediately available. So kind of, sort of. But V's not listening to me right now while I'm explaining. She asked me, but she's not even listening. Không được. This always happens. See, I would not use the plastic bags. Chị bỏ vào đây luôn cho em đi. At one's fingertips and comes in handy. They're kind of similar, so I'll explain them together. So at one's fingertips, it's something that's accessible. It's very close to you, you can use it. If something comes in handy, it's accessible, it will help you, and it's very useful. So for example, I moved to Vietnam, and I made a friend who really came in handy. They helped me with everything. And one day I needed a motorbike, and they're like, oh, it's just at my fingertips. They have one with them right there. So they're similar, but also a little different. V, what? Can you do me a favor? You're Vietnamese, I'm a foreigner, but why are people posting all of these adverts on the wall? All right, let me tell you. Concrete cutting, and core drilling, and house renting. But do you think these people actually realize, you have this beautiful urban city, and this is just a waste of paper, and it's not really contributing to anything good? Because they don't even clean it afterwards. Yeah, probably they are aware of it, but they just did it for the sake of money. Because it's I don't know, because I would even use the phrase they don't even bat an eye or think twice about what they're doing. So to bat an eye or think twice, these two phrases are quite similar to each other, but to bat an eye or don't bat an eye, you don't look at it, you don't think about it. Think twice means you think an extra time, but they're not thinking twice. So they're not batting an eye, they're not thinking twice, they don't care, not thinking much about it. I know, but do you know what? We do know that. And we try to remove all of this stuff, but again, they will paste it all over again. And it's just fans the flames, and the problem will get worse. Yeah, I don't know, because again, I'm a foreigner, and I don't fully understand everything, but you just mentioned a good phrase. Fan the flames, right? You can explain it. Do you know this one? No, I want you to explain it. Fan the flames. If something is fanning the flames, you're contributing to maybe a problem. Think of fire and something that's not so good. So if you're fanning the flames, you're making something a bit worse. Good job. Bat an eye and think twice. If you bat an eye, you don't really think about it, you don't really consider it. To think twice, you think 2 times or a 3rd time, you think about something more than you should. So for example, I'm hanging out with V, and V's like, Dustin, do you see all this trash? Some people don't even bat an eye or don't think twice about it. So they're not thinking about it, they're not considering it. So bat an eye and think twice. Oh, I'm tired. Why? That was nothing, V. V. What? What are you doing? Use them though. They help protect the environment. Plastic stores are very difficult to self-decompose. Mẹ mỏi. Trời ơi, V. Look,
You're wasting plastic right now, and even using this, you have to cut trees down. So I'm trying to break it down for you. To break something down, to explain something. Because this isn't going to help the environment. It's more resources. Do it the old-fashioned way, just like this. Yeah, you're right. Because after we use this, we have to wash it. Yeah? And it might be not clean enough and get moldy, right? Yes, because it could get moldy, but far be it from me, V. The thing is, like, I can't tell you what to do, but just use your noggin. What do you mean? So far be it from me. That means it's not my place to tell her what to do. She can make her own decisions, okay? All right. Noggin? Noggin. I thought you knew this one. Your noggin, to use your head. Noggin means head. Just another way of saying think about it, okay? Here, All right. home. Pretty much. So again, V, with all this stuff, you're contributing to environmental problems. You want to help the environment. You're not helping this way. Okay, my bad, I know it. Far be it from somebody. This is when you're using it in a context where it's not your position, it's not your place to say something to somebody, or you're trying to tell them what to do. So for example, I'm trying to give V advice. I know I probably don't really have much to say, but I'm like, V, far be it from me. You can do what you like, even if it does some serious damage. V, are you actually going to be cooking with this? Yes? Do you remember earlier I told you that you're very witty? Yeah, I know, I'm witty. Yeah, I take that back. Why? You're cooking with this on the apartment. It's okay, we are protecting the environment. Anyway, could you help me kind of put on some fire here? I could take the pot out, all right? I know you're much better than me at this. Someone used to call me a bird brain, but actually they don't know much about me. Someone called you a bird brain before? Why are you laughing at that? Do you remember when you were going to cook rice for me? And you started cooking it, and then you realized you didn't even put water in the rice. That was an epic fail. And V is a complete bird brain, and that means she's not very smart. But that was so long time ago. So long time ago? It wasn't that long ago, V. No. And this isn't gonna, we need more paper, V. Hey, V, please tell me that's not the fire alarm. oh my god, it's a fire alarm. Put it down, put it down. Yeah, hurry up, hurry up. Okay, từ trời ơi, V, tiền báo. You bird brain. All right, V, so on a serious note, I know there's been a lot of residential fires in Vietnam, like big apartment buildings catching on fire. Is that true? Yes, it's true. Yeah, so the thing is, we have to be very careful, and you probably shouldn't be doing this because it could be a big problem. Sure. I'm really scared of fire, even though I like barbecue, but I have to go to restaurants. So guys, be careful. If you don't want to be girls on fire or boys on fire, don't play with fire. I think V is trying to say if somebody is on fire, that means they're really sexy. Start explaining. It's the end of episode, Dustin Shavir. V, Khanh V. Okay, I guess sound, head, kết thúc. And now your job is to help me clean this up. No, you're the woman. You can do it. I'll see No, you later. you're doing much better than me. Oh. No. Hey, Dustin. Chúng ta đến với video cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã giữ sóng cùng với tụi mình, cùng học tiếng Anh, cùng được chia sẻ với nhau những cái nỗi buồn, niềm vui trong một ngày đi học, trong một ngày mà chắc chắn là có rất nhiều bạn cũng phải đối mặt với rất nhiều deadline. Mình cũng buồn ngủ mờ cả mắt rồi, ngày mai là một ngày rất là dài và rất là sớm. Bay vào Sài Gòn, sau đó thì là bay ra trong ngày luôn, chuẩn bị cho những cái dự án cuối năm. Và cũng không quên cảm ơn các bạn khán giả đã đồng hành cùng với IELTS FACE-OFF trong thời gian vừa qua. Chúng ta chỉ còn một số nữa thôi để khép lại series Now It's Time to Study IELTS.
vào tối thứ 6 tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ là tiếp tục được update về cái 3 kỹ năng còn lại của nghe, đọc và viết của Leo Adavirat trong buổi tối này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với nhau. Chúc cho những gương mặt mới xuất hiện như là Phương Anh chẳng hạn cũng rất là nhiệt tình. Những gương mặt cũ hơn như là Nhi Nguyễn, Thiên Lam, Trịnh Quang Trường, Đàm Tiến Vũ, rồi Thái Tuệ nè, rồi Giang Nguyễn nè, Nguyễn Khắc, Hùng Anh nè. Đó, các bạn sẽ là những cái gương mặt mà mình sẽ rất là nhớ sau khi mà chia tay với cái series này. Những người mà mình sẽ gọi là bạn, những cái người mà chúng ta đã cùng trải với nhau qua 2 tháng, cùng học tiếng Anh, cùng chia sẻ nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Anh không accept friend em hả? Anh không có xài Facebook mấy đâu em ơi. Điện thoại của anh là một điện thoại không hề có Facebook. Đó, anh không có xài mấy đâu, nhưng mà anh sẽ vào để anh xem. Trời ơi, bà Thiên Lam bây giờ bà vẫn còn tiếp tục học bài nữa. Thôi đến giờ đi ngủ rồi. Chúng ta nghe một bài nhạc rồi đi ngủ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho mọi người ngủ ngon và sẽ có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay thay cho lời chúc ngủ ngon nha. Tạm biệt các bạn. Đã đến giờ phút chia tay bạn với tôi. Bao năm tháng đã qua đi rồi, tưởng như chỉ vừa đây thôi. Hãy hát lên bạn nhé, như bao lần ta hát vang. Chia tay nhau ngày hôm nay, cho mơ ước nâng ta bay thật xa. Tôi sẽ rất nhớ phút giây ngại ngùng lần đầu gặp gỡ. Riêng tôi sẽ nhớ những khi giận hờn toàn chuyện vu vơ. Trao cho nhau niềm tin yêu, trao cho nhau kỷ niệm cùng nhau lớn lên. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải vội. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười khuôn mặt quá thân thương. Cùng hẹn một ngày mai mình lại chung bước với nhau đời này. Sẽ hát vang những câu ca quen thuộc đưa ta đi suốt cuộc đời. Chào bạn của tôi, cảm ơn vì những giây tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau ta cùng bước chan hòa trong ánh nắng rạng ngời. Dù mai này đi muôn nơi, xin đừng quên ngày tháng ta bên nhau. Xin gìn giữ lại tất cả để bên mình trở đi mãi về sau. Rằng ta mãi mãi là một gia đình, luôn bên nhau qua ngày tháng. rằng tuổi thanh xuân thật yên bình, cùng nhau vượt qua gian nan. dẫu bước của mình thật chông gai nhưng đừng chụp bước vội ngoảnh lại. Vì sau bạn luôn có tôi, dõi theo bước chân bạn mãi mãi. Tôi sẽ rất nhớ phút giây ngại ngùng lần đầu gặp gỡ. Riêng tôi sẽ nhớ những khi giận hờn toàn chuyện vô vơ. Trao cho nhau niềm tin yêu, trao cho nhau kỷ niệm cùng nhau lớn lên. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải vội. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười khuôn mặt quá thân thương.
study IELTS.